rikapakatalaba yashakatakapea itapania mazaya itamania mazilekaya kashokapaya itamandobuzakalaba shakatakalabaya in the mighty name of Jesus. Holy Spirit of God, we welcome you now. We welcome you now. May you take over. Take charge now. Take charge now. La shakatakapa. Le shakatakatapa. Le shakatakatapa. Le shakatakatapa. Ilavalave shamaya. Ino shakataya. Itakapalavalava. Itakatapalavia. Remena mazukatamia. Elevenoma bakatamia. In the mighty name of Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh shala udiwani wewe wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na uweza ni wewe ni wewe wakuabudiwa ni wewe oh ni wewe Bwana ni wewe wakuabudiwa ni wewe wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na uweza ni wewe ni wewe wakuabudiwa ni wewe oh ni wewe Bwana ni wewe wakuabudiwa ni wewe wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na uweza ni wewe ni wewe wakuabudiwa ni wewe Bwana ni wewe wakuabudiwa ni wewe wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu na uweza ni wewe hey. Nagojea malangoni pako nasubiri malangoni pako Yesu we nangojea malangoni pako Yesu nasubiri malangoni pako Yesu we nangojea malangoni pako nasubiri malangoni pako Yesu we nangojea malangoni pako Yesu nasubiri malangoni pako Yesu we Yesu nangojea malangoni pako nasubiri malangoni pako Yesu we ni wewe wakuabudiwa ni wewe wakuabudiwa ni wewe wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe mwenye nguvu
na uweza ni wewe, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, oh, ni wewe Yesu, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe wewe wa kuabudiwa, ni wewe, oh, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, twasema ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe Yesu mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Inua mikono yako, mwambie Bwana ni anastahili kuabudiwa. Mwabudu Bwana kwa maneno yako asubuhi ya leo. Ambia Bwana unatamani kuabudiwa Jehova God. Mwambia Bwana unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Ni yeye peke yake anayeweza. Hata mahali ambapo tuko, ni yeye ametusaidia, ni yeye ametupa neema. Inua mikono yako, mwambie Bwana asante Bwana unastahili, katika jina la Yesu. Worship the Lord this morning in the mighty name of Jesus. La sharaba kuntalaba. Baba tunatangaza ni wewe, ni wewe unastahili kuabudiwa, ni wewe unastahili kuinuliwa. Hapana mwingine ila wewe, hapana mwanadamu ila wewe, hapana yote Bwana, ni wewe peke yako Bwana, ni wewe peke yako Bwana, ni wewe peke yako, ni wewe peke yako, hakuna kama wewe Baba. Sifa ni zako, utukufu ni wako, heshima ni zako, katika jina la Yesu. Ravaranda balaba likata lavaraba remoshe katalaba, in the mighty name of Jesus. Father, we praise you, Father, we honor you, Father God, we declare there is none like you, Lord, there is none like you, Lord, there is none like you, Lord, in the mighty name of Jesus. It is you, Lord, it is you, Lord, that you are taking control, that you are taking charge in this place, oh God, in the name of Jesus. La shekatalaba rimenova katalia rekapakatolaba enova makatoyanda rekapekotayanda balesha kataba etokapalia lemendo kopalia, in the name of Jesus. Enenda mbele za Bwana, mwinue Bwana, mwabudu Bwana katika jina la Yesu. Shelabakoza laba mande bukatatabalia valiza kota katapalia valavavavavanda itaravaliva bokanda benota koza balakapa zishakatalia interoza.
Shangilia Bwana, mwambie Mungu atawale mahali hapa. Tuko hapa kwa ajili ya Bwana. Nataka ushangilie uwepo wa Bwana. Tumwambie Bwana, hautaenenda Bwana kama hautaenenda pamoja nasi. Usikubali Bwana tutoke mahali hapa. Tunakuhitaji wewe Bwana, enda pamoja nasi. Hello church, mimi kuna kitu huwa nasema, ujaomba kama haujaomba kama saa hii, si kuomba unaomba. Bwana tukuzwe. Yesu akasema na nyumba ya baba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo tuko hapa kuomba. Kuna mambo tunafaa kuombea. Jamii zetu zimefungwa, watoto wetu wamefungwa, nchi yetu ya Kenya haina amani. Tunafaa kuomba. Ambia neighbor leo naomba. Mwambie neighbor tu leo naomba. Nipishe niombe. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo tuko hapa, nataka tuende mbele za Bwana 1 minute. Nataka tukumbuke tu ibada ya siku ya leo. Tumwambie Bwana, tutangulie asubuhi ya leo, tuongoze. Enenda pamoja na zienda mbele za Bwana. Fungua kinywa chako. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, enenda pamoja nasi. Mwambie Bwana ameenda pamoja nasi. Ribabo shetere boyanda sakara baboyando. Fungua kinywa chako. Mwambie Bwana asubuhi ya leo atutangulie mahali hapa. Tumwambie Bwana tutangulie. Mwambie Bwana tutangulie. Mwambie Bwana tutangulie. Mwambie Bwana kutangulie. Rimashatara baboria lakashatara babo lamashata baganda. Chochote tutafanya mahali hapa, wacha sifa na utukufu Bwana zikurudia asubuhi ya leo. Hatuwezi bila wewe Bwana. Tunakuhitaji, tunakuhitaji. Enenda pamoja nasi, enenda pamoja nasi. Tuongoze wewe Bwana. Rima babo shetere shatara babo zeteria rima shatabagando retere boyando shalababo reketere boyanda shetere boyanda babo reketere boyanda. Andisa omba, mwambie Bwana atawale mahali hapa. Mwambie atawale, mwambie Roho Mtakatifu wa Bwana atawale mahali hapa. Bwana tunakuaminia, tawalia ibada zetu, tawalia mahali hapa. Roho Mtakatifu wa Bwana tawala, tawala, tawala. Tawalia mahali hapa, tawalia mahali hapa, tawalia ibada zetu, tawalia Bwana. Shetelelelele shereboyanda babo reketere moyanda babosia likara baboyanda babo lemashatara baboria likara babozetere boyanda shekelelelele limara baboria reketere boyanda babo. Hatuwezi bila wewe, tunakuhitaji Bwana. Enenda pamoja nasi, tutangulie wewe Bwana. Tawalia ibada zetu, tawalia madhabahu haya, tutawalia wewe Bwana, tutawalia wewe Bwana. Tawala hapa Bwana, hatuwezi bila wewe. Roho Mtakatifu wa Bwana tawala mahali hapa, tawala mahali hapa. Tutawalia Bwana, tutawalia Bwana, tutawalia Bwana. Tawala wa mama isharababoy reketere moyanda shatarababoria reketere moyanda lemashatarababo reketere lemashatarababoria. Bwana tutawalie mahali hapa, tawala, tunakuaminia. Tawala mahali hapa, hatuwezi bila wewe Bwana. Tawala, tawala, tawala. Roho Mtakatifu, hatutaki kujiongoza, hatutaki kujitawala. Tunaomba Roho Mtakatifu wa Bwana ukatutawalie mawazo yetu Bwana. Tumeachilia kwako, tumejiachilia Bwana, tumejiachilia kwako. Tawala mahali hapa, tawala, tawala, tawala wewe Bwana. Tawala mawazo yetu, tawala ibada hii. Roho Mtakatifu tawala, 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 tawala. Remoshere
riporobozetere sheterelelelele shiribababoria rikarababozetere boyanda rimo pashateria reketeremo rishe rimorobabosia reketere boyanda babo rimashetere boyanda. Tunabadilisha anga hili, tunabadilisha anga hili. Roho Mtakatifu wa Bwana tawala mahali hapa, tawala 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 Bwana, tawala tawala, komboa mahali watu, komboa watu wako Bwana, tukomboe asubuhi ya leo, badilisha hali zetu Bwana, tawala hapa. Praise Jesus. Praise God. Nataka tumshangilie Yesu. Ndio utanipea bass, alafu nipe sauti kidogo. Nataka tumshangilie Yesu. Tumwambie Yesu, ni wewe mgeni wa heshima mahali hapa. Ni wewe Roho Mtakatifu wa Mungu. Ni wewe mgeni wa heshima wetu. Asubuhi ya leo hatuwezi bila wewe. Wakati ambapo tunasema hivyo, wakati ambapo tunamkabilisha Bwana hapa, kuna mabadiliko, kuna mambo yanaweza badilika mahali hapa. Ni kwa sababu sasa tumejiachilia kwake ili atawale mahali hapa, ili atuongoze. Halo, ambia jirani, toka nyumbani, wacha toa mawazo nyumbani, tuko hapa kumwe. Takaza nguvu za Bwana, takaza nguvu za Bwana, takaza hakuna mipango ya maadui. Halo. Tunatangaza hakuna mipango ya maadui itazuilia watu wa Mungu. Sisi ni zaidi ya kuzuiliwa. Tumebeba upako, nimebeba mafuta ya Bwana, nimeteuliwa. Halo. Nataka tumshangilie Bwana, alafu tuingie kwa ofa ya kidogo. Tunakamata mapepo hapa, tunatangaza hakuna nguvu za giza, hakuna mipango ya maadui, hakuna mipango mibaya itatawala kwenye ibada zetu katika jina la Yesu, kwa sababu hatuwezi ignore. Kana kwamba shetani amefurahia. Hapana, hapana. Already shetani ameuma, ni kwa sababu kuna baria zinaondoka. Si ni kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo lazima tupigane vita hapa kidogo. Nataka tumshangilie Bwana. Tumshangilie Bwana. Usiangalie neighbor, shangilia. Ona tu upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Ona vile Mungu amekupenda. Ona venye Mungu ameshikilia hiyo jamii. Ona venye mkono wa Mungu umebeba maisha yako. Nataka tu tumshangilie. Tumwambie tu Bwana ni asante. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana. Shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu.
Yeye wa baraka, sema wa baraka, wa baraka, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Cheza, 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 chezea Yesu. Sema Yesu anapamba, 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 Yesu anapamba, 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 Yesu anapamba, anapamba. Pigia Yesu makofi, 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 makofi. Oh, inua Yesu, inua, sababu ni mwema. Inua Yesu, inua, sababu ni mwema. Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua, sababu yu mwema. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Dance. Cheza, 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 cheza. Oh, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Ima ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana.
makofi, 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 makofi. Makofi kwa Yesu. Pokea sifa Mungu we. 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 Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sema hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imba hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Mungu we. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Sema ni wewe, ni wewe, ni wewe. Ni wewe, ni wewe. Sema ni wewe, ni wewe. Oh ni wewe, ni wewe. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. May I hear a shout for Jesus? Celebrate, celebrate, celebrate Jesus. Na tafadhali kama umekaa amka tumsifu Mungu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Imba hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Sema hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Hakuna Mungu kama
tukisema Yesu mfalme wetu we. Shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele. Kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu. Chezea Yesu, chezea Yesu. Oh Yesu afayo, afayo. Yesu afayo, 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 afayo. Yesu anapamba, anapamba. Yesu anapamba, anapamba. Yesu anapamba, anapamba. Yesu anapamba, anapamba. Yeye abariki, abariki. Yesu abariki, 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 abariki. Yesu anapamba, 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 anapamba. Yesu anapamba, anapamba, Yesu anapamba, anapamba. Cheza Yesu asubuhi ya leo kama umepanga maisha yako. Rukia Yesu, rukia, rukia, rukia Yesu. Asubuhi ya leo Mungu amepanga maisha yako. Amekubariki, amekupa uzima. Sema haleluya. Oh, anapamba, anapamba. Yesu anapamba, anapamba. Yesu anapamba, 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 anapamba. Yesu anapamba, anapamba. Let me see you dance for Jesus, dance for Jesus. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Che, 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 che. Tumwinue, inua Bwana asubuhi ya leo. Cheza, 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 cheza ya Yesu.
katika maisha yetu. Makofi, makofi ya juu, ya juu, ya juu, ya juu, ya juu. Makofi ya juu, makofi ya juu, makofi ya juu. Imbia, imbia Bwana. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Mimi nitamusifu huyu Yesu kwa kuwa yeye ameniona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Sema ameniona, ameniona, yeye ameniona, ameniona, Baba ameniona, ameniona, yeye ameniona, ameniona, Baba ameniona, ameniona. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu anafanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Kwa kanisa anafanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Kwa ibada anafanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Kwa kanisa anafanya nini? We want us to worship. Uninyunyiziaye maji, Bwana tunyunyizie maji. Wakati wa ukame, uachi ninyauke, ona kupenda. Uninyunyiziaye maji, wakati wa ukame, uachi ninyauke.
delivers, He secures, He's almighty. He's our Lord, our Father. Ay, 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 He is here. Ay, 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 The King of Glory is here. ay, He is here. ay, The King of Glory is here. Loving is merciful Jehovah. There's no one else like a Father. Ay, 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 He is here. Ay, ay, oh, Jehovah. The King of Glory is here. Ay, ay, Thank you. Tupigie watu wa kuabudu makofi wanapoketi dakika moja tu. Tuwapigie makofi tu wanapoketi. Alafu tutengeneze vizuri ili tuendelee. Alafu ningetaka tusimame kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya maana sana na ni siku ya maajabu sana kwa ajili ya Pastor Mwaura, sababu ni siku ambayo amekuwa kitazamia sana na amekuwa akiaminia Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Na nataka tuwe na wakati mzuri sana wa kuomba ili tuanze. Wale wengine ambao wataingia watakuta kwamba tunaendelea, tukiwa na wakati wa kuomba sana. Wageni wote ambao wamewasili, karibuni sana. Waibaji wote, God bless you. Bishops, and thank you so much. Na najua kwamba Baba anatenda makubwa na maajabu. Kwanza tuombe, alafu nitamwambia kile ambacho tutafanya baadaye. Baba, ni asante kwa ajili ya wema na nguvu na mamlaka. Niwe Baba, umetuneemesha, umetuleta mahali hapa. Ni siku ya maajabu, ni siku kubwa, ni siku Baba umeiandaa ili Jehovah God mtumishi wako umpeleke kwenye kiwango kingine.
Jehovah God, tunaamini kwamba kuna neema inashuka juu yake. Tunaamini kwamba kuna nguvu zinaonekana juu ya maisha yake. Utajidhihirisha, manake Baba unatenda. Ibada ya siku leo Baba tunaikabidhi kwenye mikono yako. Roho Mtakatifu ufanye kazi. Ianga tumeibadilisha. Wakati Baba tunakuabudu, wakati Baba tunakusifu, wakati Baba tunalisikiza neno, wakati Baba tunakutorea, wakati Baba tutakuwa tunabariki mpaka mtumishi wako na kile ambacho tumebeba. Tunaamini kwamba uwezo Baba utaonekana. Hata wale ambao hawajaingia wanapoingia, utazidi kuwaneemesha. Baba tumekataa mitego yote mibaya ya shetani. Mitego yote shetani alikuwa ameandaa, madhabahu yake yote, maneno ambayo alikuwa amekaa kwa anga, tumeyaleta chini ya miguu yetu. Tumetangaza kwamba ni wewe Baba unatawala mahali hapa. Tumetangaza kwamba nguvu zako zinatawala, uwezo wako unatawala. Asante manake Baba unaweza. Asante kwa maana Baba unatenda na hakuna kama wewe. Pokea sifa, unaweza na unatenda. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haki vile mmepiga haya makofi ni kana kwamba si authorization. Tupige makofi. We have come to celebrate the doings of God. Tumekuja kufurahia na kusherehekea kile ambacho Baba ametenda. Angalia mwanzo kumwambia tabasamu kidogo. Usiweke at least ugumu kwa uso, at least tufurahie manake Baba ametenda na ameonekana. Alafu before uketi, salimia tu watu wawili, waambie kwamba karibu sana siku ya leo. Tunafurahia Pastor Maura kwa sababu Baba anapeleka kwenye kiwango kingine. Msalimie tu hapo. Alafu allow mimi kuruhusu tuketi kwa dakika tu moja. Unaweza ukaketi. Alafu nataka tu tufurahie daktari hapa. Our papa wa bishop ambaye kwa mahali hapa kwa nyumba. Goja kidogo. And our mom wako in the house. Na niyo wanaongoza ibada ya siku wa leo. Na kana kwamba hangeturuhusu tukue hapa, hatungekuwa hapa. Ni mwalimu wetu wa Biblia na amekuwa ametusaidia sana. Mimi tulijuana naye nilikuwa primary school. Primary school by the way. Nafurahia siku leo niko hapa na hubiri. Si tupigie makofi Daktari Daniel Monyoki, our bishop, our father. In the name, wapigie makofi mazuri. Tupigie our mom makofi mazuri sana. Reverend Margaret, tupigie makofi mazuri sana. Ako kwa nyumba, we thank God kwa sababu wako hapa ili tuendelee na tubarikiwe sana. Tupigie even our Bishop Kihoro, ako hapa. Thank you Bishop, God bless you. Amekuwa kitushikiria sana, thank you. We have our referees wako mahali hapa, we have our overseers. Tuwapigie makofi mazuri sana. Tupige even our pastors ambao wamefika, tuwapigie makofi mazuri sana. Kuna waibaji wako mahali hapa, tupigie waibaji wako hapa. Tuwapigie makofi. Kwa nini saidi ya waibaji hataki kuwa celebrate? Tutazidi kujuana na wao zaidi, watatuimbia. Ni waibaji ambao ni wa kimaajabu sana, waibaji ambao ni tajika, waibaji ambao wanaiba na tunabarikiwa. They are here with us. Then tupigie wazazi wetu, wazazi wakina Maora, wazazi wakina Ngoja hapo kidogo. Unajua naona my mama kwa mahali pale. Na hiyo side lazima at least nisiende kuuliza maswali, how comes hiyo area? Unajua ni watu wa nyumbani sasa, neno wazazi. Tupigie wazazi wetu makofi mazuri. We love you so much. Thank you. Karibuni sana, tunampenda. Imagine wametoka mbali, wamekuja na wamefika. Tunampenda sana. Thank you so much. Ni nyumbani. Na lazima at least makofi ingekuwa iko juu kidogo ili tuendelee. Mimi naitwa Reverend Kevas, ni overseer wa Sub-Region Nairobi. Nafurahia Umoja 3 iko chini yetu na makanisa mengine ambao bado tutazidi kuyajua baadaye. Na ni mimi hapa na at least nafanya introduction kidogo ili nimuonyeshe kile ambacho tunaendelea. At least overseers wote, ukiangalia hapo kwa wall unakuta kwamba kumeandikwa kuna reference seats ziko mahali pale. Mahali mareference wanafaa kukaa ziko mahali pale. Pastors wako mahali pale. At least unajua kuna wengine ambao wataingia na thank God kwa sababu ushers haya mambo wanaelewa sana kabisa.
na watumishi referees mabishop tuko mahali hapa, tunaweza tumia mahali hapa, there washrooms here, ukiingia tu hapa tunatumia mahali hapa. Au wengine ambao ni wageni, ukitoka tu hivyo kuna zingine ziko mahali hapa, ni mingi, tunaweza tumia hizo na tutabarikiwa sana. Kwa hivyo ni vyema sana at least kujua haya mambo, ili kila mtu akiingia na wakiingia tunawaweka mahali panafaa. Biblia inasema kwamba watu ambao wanafaa kuheshimiwa wanafaa kuna neema tofauti. Yeyote ambaye ako hapa kuna neema ambayo amebeba. And that's why tuko mahali hapa, at least kuwe na wakati wa ibada ya maajabu sana. The authorization ceremony kwa ajili ya wapasta amehudumu mahali hapa. Na sisi tunaona kwamba amefanya kazi ya maajabu sana. Can we celebrate our pastor hapa? Thank you for support. Tupigie tu makofi wazuri sana. Thank you. Pamoja na bibi yake. Thank you so much. Amen, amen. Inua mikono yako mbele za Bwana katika jina la Yesu. Lift up your hands before the Lord in the name of Jesus. Ambia Bwana ni asante, hakuna Mungu aliye kama yeye. In the mighty name of Jesus. Shelabayande balabazekaya. Father, we worship you. Father, we lift up your name. In the name of Jesus. Hakuna wa kufananishwa na wewe Bwana, katika jina la Yesu. Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Na kumbe wewe haufananishwi. Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Na kumbe wewe haufanani. Nikufananishe Yesu wewe, nikufananishe na kumbe wewe haufanani. Nikufananishe nikufananishe
Yesu wewe nikufananishe, Yesu wewe oh, na kumbe wewe haufananishwi, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufanani, nikufananishe wewe Yesu we nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufanani, nikufananishe na nini Bwana, Yesu wangu wewe nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, oh, na kumbe wewe haufananishwi. Hey, unanipenda, unanijali, oh, kila wakati, nikufananishe ni Bwana, na kumbe wewe haufananishe, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufananishwi. Oh, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, twasema ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe Yesu wangu, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe Bwana mwenye nguvu na uweza, ni wewe
nangojea malangoni pako. Nasubiri malangoni pako Yesu we, nangojea malangoni pako. Nasubiri malangoni pako Yesu we, nangojea malangoni pako. Yesu nasubiri malangoni pako. Yesu we, nangojea malangoni pako. Nasubiri malangoni pako. Yesu we, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe Yesu, ni wewe Wakuabudiwa ni wewe. wakupewa sifa, wakupewa sifa. Na utukufu na heshima ni wewe. Yesu Mwenye nguvu na uweza ni wewe. oh, ni wewe Bwana, Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. oh, ni wewe Yesu, Ni wewe wakuabudiwa ni wewe. wakupewa sifa, Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Bwana Mwenye nguvu na uweza ni wewe. ni wewe Yesu, Ni wewe wakuabudiwa ni wewe. oh, ni wewe Bwana, Ni wewe wakuabudiwa ni wewe. wakupewa sifa, Wakupewa sifa yeah. na utukufu na heshima ni wewe. Yesu Mwenye nguvu na uweza ni wewe. ni wewe Bwana, Ni ni wewe, wakuabudiwa ni wewe. oh, ni wewe Yesu, Ni wewe wakuabudiwa ni wewe. wakupewa sifa, Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Yesu Mwenye nguvu na uweza ni wewe. ni wewe wakuabudiwa, ni wewe Bwana, Ni wewe Yesu wakuabudiwa ni wewe. wakupewa sifa, Wakupewa sifa Sereshele na ba. utukufu na heshima ni wewe. mwenye nguvu Yesu na uweza ni wewe. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up, Jesus, Jesus. You are highly lifted up, Jesus, you are highly Highly lifted oh Jesus, oh Jesus, you are highly, You are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are Highly lifted up. oh Jesus, oh Jesus,
Jesus, Jesus. Oh, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, oh Jesus, you are Jesus, Jesus, you are highly lifted up. 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 Jesus, Jesus, you are highly lifted. Lift up your hands before the Lord. Jesus, you are highly lifted up. Jesus, oh Jesus, you are highly lifted up. Jesus, oh Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, umeinuliwa juu. Yesu, Yesu, umeinuliwa juu. Yesu, Yesu, umeinuliwa juu. Yesu, Yesu, umeinuliwa juu. Yesu, Yesu, umeinuliwa juu. Yesu wewe, Yesu wewe, umeinuliwa juu. Yesu, umeinuliwa juu. Yesu, oh Yesu, umeinuliwa juu. Yesu, Yesu, umeinuliwa juu. Yesu wewe waweza, umeinuliwa juu. Yesu, Yesu, umeinuliwa. Oh Yesu, oh Yesu, umeinuliwa juu. Yesu, Yesu, umeinuliwa. Yesu, Yesu, umeinuliwa. Yesu, Yesu, ne wabalaletyo muno. Yesu, ne wabalaletyo muno. Yesu, Yesu, ne wabalaletyo muno. Yesu, Yesu, ne wabalaletyo muno. Yesu, ne wabalaletyo muno. Yesu, Yesu, ne wabalaletyo. Yesu, oh Yesu, ne wabalaletyo. Yesu, Yesu, ne wabalaletyo. Yesu, oh Yesu, you are high.
you are highly lifted up. Jesus, oh Jesus, you are highly lifted up. Jesus, oh Jesus, you are highly lifted up. Jesus, oh, you are highly lifted up. Jesus, oh Jesus, you are highly lifted up. Jesus, hey Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, fungua kinywa chako, mwambie Bwana ameinuliwa. Rishelelo shalabakata, ambia Bwana ameinuliwa juu ya mambo yote. Hakuna mwingine ameinuliwa, yeye peke yake ndiye ameinuliwa. Katika mambo yako ameinuliwa. Resho katakapalia elevelo sheleba lenozo makata habilila rezoko pakatapa. Bwana umeinuliwa, hakuna mwingine kama wewe. Siku ya leo umeinuliwa Bwana, ya leo umetenda, umeinuliwa jinsi tulivyo, umeinuliwa. Hakuna mwingine. La velo shalabale eno shelevelala revala lova lava remelo rialova lakai radamana mazeka talaba rekata pareva lava resho katalaba. Bwana umeinuliwa, hakuna mwingine ameinuliwa. Ni wewe peke yako Bwana, ni wewe peke yako Bwana, ni wewe peke yako Bwana. It's all about you Lord, it's all about you Lord. Father we thank you, Father we thank you, Father we thank you. We declare Lord, there is none like you, there is none like you. In the name of Jesus, you are our God, you are our Father, you are our God, you are our Maker, you are the Ancient of Days, and there is none like you Father. In the name of Jesus. Shalabalaba yandalaba rimele baba lakatolaba zikatalova laba likate revilaba kai zanuta kapalia endoboda makataya zande de balakataba yazoma katavola rimendo vokatapa yeshakatapea randozo makataba. Father, we lift your name, we lift up your holy name, and Father God, we declare no other name is like you, no other God like you. In the mighty name of Jesus, Sharabayanaba, ambia Bwana hakuna kama yeye, hakuna wa kulinganishwa na yeye, katika jina la Yesu. Shema na malaba. Yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus. Oh God, Father, we thank you. Baba, tunatangaza hakuna kama wewe. Asante kwa maana unaweza Bwana, asante kwa maana umetenda. Tunakuinua Bwana, tunatambua matendo yako katika jina la Yesu. Baba, tunapoendelea, we declare that your grace is sufficient. In the name of Jesus, we pray. Shangwe na vigelegele kwake Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nataka tumcheze Bwana kwa shangwe vigelegele.
pokea sifa. Ae Baba, uinuliwe. Baba, pokea sifa. Ae Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Ae Baba, uabudiwe. Baba, pokea sifa. Ae 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 Baba, uabudiwe. Baba, pokea sifa. Ae Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Ae Baba, Pokea sifa. Ae Baba, Pokea sifa. Ae Baba, Pokea sifa. Ae Baba, Pokea sifa. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, Higher. 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 higher, higher, Higher. higher, Higher. lift Jesus higher, Higher. lift Jesus higher, Higher. lift Jesus higher, Higher. lift Jesus higher, Higher. higher. We are praising the living God. We are praising the living God. Praising. We are praising the living God. Hallelujah, Jesus blood. Oh, we are praising the living God. We are praising the living God. Praising. We are praising the living God. Hallelujah, Jesus Oh, blood. hallelujah to the Most High God. Hallelujah to the Most High God. Hallelujah to the Most High God. Hallelujah, Jesus blood. Oh, we are jumping for the living God. We are jumping for the living I'm God. We jumping. are jumping for the living God. Hallelujah, Jesus Oh, blood. hallelujah to the Most High God. Hallelujah to the Most High God. Hallelujah to the Most High God. Hallelujah, Jesus Christ. Oh, we are dancing for the living God. We are dancing for the living I'm God. dancing. Dancing for the living God. Hallelujah, Jesus Christ.
Cheze Yesu, cheze Yesu, cheze Yesu. Patia Bwana makofi za sifa, za sifa, za sifa. Tukienda, 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 tukienda. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ngai wakwa Thank you, thank you. Tuwapigie makofi mazuri sana. Wow, wow, wow. Hey, tuwapigie makofi tena. Wamefanya kazi ya maajabu sana. Thank you. Praise and worship. That was wonderful. That was powerful. And we love you. Tumefurahia vile tumesifu na tunaendelea vizuri sana. So nataka wakati kama huu, kwa sababu najua kwamba tuna waibaji ambao watatuimbia mahali hapa na lazima tuendelee. So let me call my referent, my overseer ambaye amenilea sana kwa miaka mingi sana, ili akuja mahali hapa ili endelee. Our referent Benjamin, tumpige makofi anapokuja in the name. Tumpige makofi mazuri sana. Thank you so much. Welcome referent. Thank you. Thank you. Ila tupeleke kwenye presentations. Thank you, and God bless you. Yeah, tupigie Yesu makofi. Yeah, makofi mazuri ya Yesu. Yeah, tupige makofi mazuri ya authorization ya Pastor Mwaura. Yeah, tunaendelea vizuri. And tell your neighbor, this is the day the Lord has made. My heart is glad and is rejoicing in it. Then mpigie makofi. Yeah, I'm Lefele Benjamin, overseer Kadala West Sub-Legion. Yangu ni machache mno juu ni kuwaletea wale wako na presentations. Tuko na waibaji, tuko na Sunday school kutoka hapa. Tutafuata hiyo orodha. Sunday school hapa, then we have guest singers, Jimmy C, Teresa, DMG, Kigogona Kiagere. Amen. Kigogona Kiagere. Yeah. Kwa hivyo tutafuata hiyo orodha, tutaanza na Sunday school ya hapa. Karibu. Sawa. Naambia wanaendelea kujiandaa. Then you have these guest singers. Jimmy C, ako Elia. Karibu sana. Karibu. Makofi ya huyu muibaji. God bless you mtumishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina yangu naitwa Jimmy, si bisha, nimeokoka na mpenda Yesu. Na nimefurahia kuwa mahali hapa tena. Mtumishi Sam ni rafiki yangu sana, nampenda sana kwa sababu anapenda Yesu, anapenda Mungu, that's why nampenda sana. Na last time tulipatana na askofu na pia nikampenda, nikaona ni mtu mzuri. God bless you askofu, tunakupenda. Last time ulitupeleka vizuri sana mpaka ninakupenda sana mimi. Na nitajua venye nitakutafuta kupitia kwa mchungaji. Ni vizuri kukutembelea hata mimi. Hiyo mafuta ninaihitaji sana kwa ibanje wangu. Kwa hivyo tunakupenda sana, nimefurahi kukuona tena pamoja na mama. God bless you so much. Mimi ni muimbaji, nimeimba Jehova nenda kugosha. Ona ningenda gotea, my father, I love you my daddy. Nayo ngoro eno yakwe gwitaga nikava kwenda
wendo nĩ Ngai, wendo rĩ ũtathiraga mũndũ na kwenda coke akue kana kũmene ũguo no Ngai ũrĩa ũtakuaga ngekĩrĩra kwendwo nĩwe. Na kwa sababu najua hiyo nyimbo iko, naomba tafadhali muinuke juu tumsifu Mungu kwa sababu ni mwema. Utatuwekea kavorium kazuri, piga makofi hivyo, toinere Ngai tondũ nĩ mwega. Nikingĩkũhe Mũrungu nĩguo kene, acio igongona rĩa njino rĩtiegũkenia, nũgũ-inĩ ire rwĩmbo rũrũ gĩcimbicaga, ngathĩrĩria rĩtwa rĩaku rĩandigũka. Tũine Jehova nĩndakũgoca my daddy, ona ningĩ ndagũtĩĩa my father. I love you my daddy, ndũndigaga, ngoro ĩno yakwa ĩgwĩtaga rĩandigũka. Daddy ũndutĩte kũraya kahonokia, ũndĩ ũmũthĩ nĩ hinya na ũhoti waku, tiga nĩwe ndingĩraina my father. Derora nongoroshi, inua mkono juu hivyo tumsifu Mungu. Fani takogosa my daddy, ona nikitakutea my father. I love you my daddy, lopigaga korona kuedu kwetana noega, my dear my honey nani edo ishama negumero gire oe na wendo nyonete wanga yuri otoraga o na wakwamenyaga toina wendo le otathiraga mundu wende coke akue kana kũmenya no Ngai ũrĩa ũtakuaga ena wendo andũ-inĩ ekĩrĩra kwendwo nĩwe kwĩbethanaga igithĩ tingĩmanana na no magatigana igithĩ tingĩmanage tigithanio nĩ no wendo wakwa na Ngai o na ndakwenda gathia kwĩrutanĩria ndũrie toine wendo rĩ ũtathiraga mũndũ kwenda coke akue kana kũmenya no Ngai ũrĩa ũtakuaga ena wendo andũ-inĩ ekĩrĩra kwendwo nĩwe kwĩbethana thahabu. Igucĩtio nĩ mũcingo nyama ĩgĩtua matua maiyũirwo nĩ ũrimũ ĩgĩtaganĩria njĩra nacio ingĩara kĩrĩa gĩkaũka na magũrũ nĩ kabo kĩiyũa kana ũhore gũkĩra gũtaganĩria atahiti ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwawaina onoka igorimo ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwawaina onoka tigo wapi shangwe kwa Yesu, haleluya. Ikuciahonokia mwĩnĩguo matarie mataganĩirie kwa Ngai na ngoma mũthenya nĩwe ũrariba ikania gwatuka nĩwe ũrahũra ngeta aikania autia maũndũ nĩtugwĩtangĩrĩka ambia huyo mwingine mwĩre nikavukeiwa kano usimuogope mwambie ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwawaina onoka tigo mwambie tena ũmũthĩ wĩ mũhoro rũciũ wĩ kwawaina onoka tigo imo. Kena sama yoke kange samiru muno kapura kange inone itike uba
tũrwarora gĩkwanyitanore rĩrĩro ritũ rĩatuĩka toine nĩ kabũkĩio akana ore ũkĩra gũtaranĩria tahiti ũmũthĩre rũciũ wĩkawaina waonoka ti ũrimũ ũmũthĩre rũciũ wĩkawaina waonoka ti. Thank you. God bless you. Mungu ambariki na wapenda sana. Na nifikishe salamu. Jana nilikuwa Inoro na nikasema nitakuja huku. Watu wa Inoro wakaniambia niwasalimie. Mmesalimika? God bless you. God bless you. Amen. God bless you so much. Makofi mazuri ya Jimmy. Yeah, tuliza. Nafasi ni yako. Makofi ya dada yetu. Karibu sana. God bless you so much. Yeah, pigia Yesu makofi kwa ajili ya dada yetu. Sunday school wao wanajiandaa. Kigogona kiagire awe najiandaa. Kigogona hiki ni kiega biũ. Pastor Sam, ni kiega biũ. No kiagire makiria. Exactly. Makofi mazuri ya pastor. Nasema akimwagia mafuta atapanda hapo juu. He's going to another glory. Glory be to God. Yeah. Endelea. Sawa. Naona wanajipaga hapa. Kwa hivyo tugoje kidogo. Thank you Jesus, we give you praise. We glorify the holy name. We worship you. Yeah, makofi ya dada yetu. Karibu. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Triza Zebed na nimeokoka, na shukuru Mungu kwa kurudi hapa tena. Situimbie Mungu.
Makofi mazuri. Thina nĩ wĩkaga atĩa? Ĩni, ona no ngokĩre mĩri. Pastor Sam. Reverend Kevas. Thina nĩ umagwo. Atĩ nĩ ithuĩ aya. Yes, tunaenda vizuri, tunaenda vizuri. Sasa kĩgongona kĩagĩre. Na gĩcoke kĩarie. Kĩgongona kĩagĩre. Makofi mazuri ya kĩgongona kĩagĩre. Gĩkĩ nĩ kĩega biũ. Na no gĩgũthiĩ na mbere gĩthakaraga. Thank you, Jesus. Karibu mtumishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninulie mkono wako. So naitwa DMG, nimeokoka na Yesu ni Bwana. So negeneta uno gukinya guku. Taundaigwa ni kundu kwina Ngai muno. Idoka ni mara yangu ya kwanza, but hapa kuna presence ya Mungu sana. So watumishi wa Mungu nimeshukuru. Mungu awabariki sana. Pastor Samuel. Ndake na muno nego nialika. Ngai akorathime muno. So nineta nyimbo nyingi kigongona mwĩhoki ikinya rĩngĩ na mahoya tiugo no thaa ici ndĩrenda nyine kigongona njoke nyine rũrĩa ndĩrarekereire rũrũ mũno rũrĩa njĩrĩgĩte kũrekereria rwĩtagwo amwĩhoki. Naomba tu tuamke tafadhali tuge kigongona kĩagĩre. Top. Piga makofi kidogo tu. Haya.
Yeah, wakati huu ni wakati wa Sunday school. Sunday school, you come with your presentation. Sunday school, and your angels are watching over you as per the word of God. Your angels are always with you. Yes, makofi ya Sunday school. Wamelebeka kabisa kabisa. They are fairly smart. Fairly smart. Yeah. In front of you is CCA Moja 3, ready to present our memory verse. John chapter 11 verse 15, it says, Jesus wept. I want to shine, 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 I want to shine. I want to shine, 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 I want to shine. When people see me, they see you, Jesus. I want to shine for my Lord, I want to shine. I want to clap, 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 I want to clap. I want to clap, 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 I want to clap. When people see me, they see you, Jesus. I want to clap for my Lord, I want to clap. I want to praise, 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 I want to praise. I want to praise, 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 I want to praise. When people see me, they see you, Jesus. I want to praise for my Lord, I want to praise. Thank you. Amen. Makofi mazuri ya Sunday school. Ni saini ya kwamba hili kanisa linaedabari. Kuna wengine? Yeah. We still have others. Hata nao tuwapigie mazuri, makofi mazuri. And Sunday school, your angels are always watching over you as per the word of God. Hi, my name is Jazli. Praise God. Amen. My name is Javan. We have a memory verse. John 3:16. It says, "For God so loved the world that he gave us his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life." Amen. God bless you. God bless you. Hao wengine?
Nataka tu appreciate Sunday School Ministers juu wamefanya kazi nzuri, na kwa sababu goja, kwa sababu wao ni walimu juu wanafundisha watoto, tutawapigia tusome 3. Tusome inakuwaga vipi? 1 2 3. Aha, tuanze. Naona tumechanganya. Mwalimu, inakuwaga vipi? Pastor, tusome inapigwa vipi? Tusome 3. Nataka tu 3 pekee. Sini 1 2 3 pa. Naisha. Inakuwaga hivi. Naisha. Kwa hivyo we appreciate them na tusome 3. Imeisha hivyo. Yeah, tunaendelea vizuri. Wa mwisho ni ndugu yetu Karuga. Wapi? Yeah, karibu. Tumpige makofi akija kuendelea. Sasa hayo ni ya mtumishi. Naona anajiandaa. Kwa hivyo jukwaa ni lako. Bwana asifiwe. Please God Church. Asante sana, nimeshukuru sana kwa kukubalishwa kuingia kwa hii madhabahu. Kitu ya kwanza nashukuru Mungu kwa hiyo. Jambo la pili nishukuru kwa wachungaji na watumishi wa Mungu na waibaji kwa kunipea hii nafasi. Bwana asifiwe. Majina yangu naitwa Charles Karuga, nimeokoka na mpenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa na kunipenda. Bwana asifiwe. Kabla niwekewe wimbo, Pastor Samuel nitakwambia neno moja. Yesu aliita Simeon mara 2 akamwambia ya kwamba shetani ameomba ruhusa ili akutingize. Bwana asifiwe. Siku ya leo tunasema ya kwamba hata kama umeombewa ruhusa utingizwe, ya kwamba Yesu amesema nimekuombea usianguke. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe na kanisa lako na wazao wako hamtaanguka, maana mmeombewa na Mungu, usianguke. Ndenda kuina rwimbo rwitagwo witigire maguta nigetha ithuothe twetigire maguta maria megũkũ ũmũthĩ. Mwathani rũgocwo. Na nyinĩte nyĩmbo nyingĩ, reke twĩkĩre rwimbo rwitagwo witigire maguta. Simsimame tu tuimbe tu pamoja. Asante.
Ndio kuipigia kwa kuta. Thank you so much. Thank you so much. Naona ya presentations. And so I have all the very clever for the issue of the to pray. Tupigie reference makofi mazuri sana. Tupigie makofi mazuri sana. Alafu tupigie hawa watu wanatufuatilia hapa kwa mtandao Facebook na YouTube. Tuwapigie makofi mazuri sana hapa kwa Silent Pray. Tuwapigie makofi wanatufuatilia vizuri sana. Na vyema sana. Hivyo tunafurahi kumtulia vizuri sana. Nataka tuwe na wakati wa kutambua watu ambao wako mahali hapa, maana ni vyema sana kuwatambua na tutabarikiwa. Around me, nianze na our bishop here, Bishop Kihoro. Tupigie bishop makofi. Kuja tukusaidie. Ni rafiki mkubwa sana wa Pastor Mora. Tupige makofi kwa bishop. Na hapo karibu pale na mimi pale niko na ndio Kristo hapo tu chini hapo. Karibu neighbor. Thank you. Bishop, pamoja na mama, pamoja na reverends ambao wamekuwa hapa, pamoja na wachungaji wote, pamoja na watumishi wa Mungu, waimbaji, pamoja na wale wote ambao tumealikwa. Bwana wetu asifiwe. Amen. Amen. Majina yangu naitwa Bishop Kihoro Mwangi. Nimeokoka, ninampenda Bwana Yesu kwa sababu ya kuniokoa na kwa sababu ya kunipatia nafasi nikaweze kumtumikia. Kama jinsi ambavyo Reverend alisema ya kwamba mimi ni rafiki wa mchungaji. I think I've known Pastor now for more than 12 years. Na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuona jinsi ambavyo Bwana amepelekana na yeye hatua kwa hatua. Kwa hiyo tumekuja kushukuru Bwana pamoja na yeye, na hakika kusema ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kuinua kutoka utukufu mmoja hadi mwingine. Just let me say this to our pastor, Pastor Mora. As long as utadumisha uhusiano wako na Mungu, the Lord has truly called na ana mpango na wewe maisha yako. Bwana akubariki sana. Tupigie makofi Bishop. Thank you so much. Allow me nijipende kidogo, nialike my wife kidogo tusalimie. Wacha nijipende kidogo. Tupigie makofi, tupigie makofi. Bwana asifiwe. Tupunge mikono hewani. Praise the name of the Lord. Tumefurahia sana kwa sababu ya Pastor Mwaura. Ninaposhukuru Bishop wetu Dr. Munyoki na wamama, the men of God that have gathered here. This is a great day. Praise the name of the Lord. Mimi kwa sababu nimekuwa karibu na Pastor Sam saa zingine, hii kitu ninajua alikuwa ameingojea sana. Ingepita hapa Bishop. Haingekuwa mzuri, na tunashukuru kwa sababu ya hebu tupigie Pastor Sam makofi mazuri. And we want to say congratulations Pastor Sam as we await the Bishop to do it, and we bless the Lord because of sisi ya umoja. Bwana asifiwe sana. Asante sana Reverend. Amen. But I agree with my wife kwamba Pastor Mora alikuwa anakuja. Kuna tena uliniambia kwamba bikegi mali leo. Leo tumekuja kwa sababu hivyo. So allow me all overseers wote wa CCA before nita wale wengine nini, overseer wote wa CCA wasimame ili watusaidie. Overseer wote wa CCA, all overseers ambao wameingia leo wasimame tu wote. Kujeni tu hapa. Tupigie overseers makofi. Waondoe na mahali ya mbele. Ya, tupigie tu mpaka wafike hapa. Tuwaambie majina na mahali wana minister na tutabarikiwa. Praise God. William
Tito, Pasia, Adala West. My wife is with us. Tutamwomba akuje tu hapa mbele. Atusaidie. Bwana asifiwe. Haleluya. Naitwa Pastor Alice, nilikoka Yesu ni Bwana na Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Benjamin kama Ubishu kutoka kule Murang'a Mugoini, Murang'a sub-region, lakini tuna my wife ako hapa Pastor Mary. Naomba tuzie Before Nita pastors, bibi wa kina overseers, si wale mmoja Selima kuja tu tukulie hai. Yeah. Yes, karibu. Hawa ndio overseer wamekuja wakiwa Robert. Hawaja waacha nyuma, wamekuja. Hakuna overseer anaacha mtu wake maji. Amen. Bwana asifiwe. Jina langu ni Alice, bibi ya Reverend Kamau, na hudumu Kilelwa CCI. God bless. Bwana asifiwe kanisa. Nami naitwa Jane Kamau. Mume wangu ni Pastor Jane. Tunashiriki Shiogo, Murang'a County. God bless you. Praise God again. I'm Pastor Mary from Koini. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Tupige mawasia kwa sababu tunakuja wakiwa hivyo. So mapasta wote, na tukisema pasta mkuja mkuu tu wote, mapasta wote wa CCI tu wakuje tu hapa. Wote, nikisema wote, wewe na your wife, wewe na your wife, wewe na your wife, kujeni tu wote. Yes. For the first time, nimekuona peke yako. Tuwapige makofi wanapokuja hapa. Na tukaitiwa hivyo. la Bwana na ubiri CCI Kalule Kigumo sub-region. Kama vile Overseer amesema ni mara ya kwanza kutotembea na mke wangu. There's a pastors wives conference inaendelea CCI Malaa ambako ninaishi, na hapo ndipo mke wangu anahudumu kwa sababu ni mwimbaji. God bless you. Yes, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Kinuthia. Kwa ofisi ya uchungaji ni pastor upande wa Karen, and overseer Reverend Kefas, Nairobi region. May God bless you so much. Bwana wetu apewe sifa. Hallelujah. Majina naitwa Kinuthia Kiarie. Mimi ni mchungaji wa kanisa la CCI la Tito, chini ya overseer Reverend Benjamin Kadara West. God bless you. Yes, praise God. Yes, I am Maina Karanja, pastor at CCI Gedaite, nikiwa na overseer Reverend Benjamin. Barikiweni. Bwana asifiwe. Majina ni Pastor Joyce Ndungu na nimeokoka, nashiriki na kanisa la Mkoe CCI and Reverend Benjamin Kandala West. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. All our bishops, overseer, our reverends, and all the men of God, pastors, elders of the church, Church of Christ, praise the Lord. Naitwa Sham Gamburu, niko pale CCI Njiru. God bless you, asante.
Bwana asifiwe. Naitwa Bernard Jenga na hudumu kanisa la Kiranga CCI. Hiyo ni Kadara South. Bwana mbariki. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Amos Magwa, CCI Kawendo, Kadara South Sub-Region. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Simon Mohoro, nashiriki pale CCI Dhagari hapa Gaisajiro, na tunashukuru Mungu Bwana. Niko na bibi yangu na nataka wasalimu. Mpigieni makofi. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Julia Muhoro, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Okay, niko na furaha kuwa katika hii madhabahu ya siku ya leo. Nĩ tondũ nĩ mũthenya mũnene tũrakoretwo twetereire na nĩ tũkire gwĩkĩra ũira. Mwathani arogocwo. Na ũmũthĩ no nginya Ngai angĩka ũrĩa erirĩirie gwĩka na Pastor Sam na family yake. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo ni rafiki yangu sana na tumekuja kuwabariki na Bwana wabariki sana. Amen, amen. The reason why nimemruhusu ongee kidogo kwa sababu wachungaji wote au wamekuwa tofauti, wamekuja mpaka na mtoto na that's why niwapea hiyo nafasi at least wasikia kwamba tumefurahia kile ambacho tumefanya. So wachungaji wote wako mahali hapa. If wewe ni mchungaji, wewe ni reverend, wewe ni bishop, simama tu mahali huko. Mapastors wote ambao si wa CCI, wacheni tu wasimame. Yeah, kujeni tu hapa. Mtuambie tu jina tu na mahali mna minister. Najua kwamba hamtahubiri kwa sababu we have our bishop daktari atatuhubiria. Ndio mapasta wakiruhusiwa wanaweza. Yes, thank you. Tuwapigie tu makofi. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Pastor Sami Manase na hudumu na Redeemed Gospel Church pale Kayole area Patanisho. Sam ni marafiki na tumetoka nyumbani pamoja. Praise God. Hallelujah. Anaitwa Pastor Thomas Mudhua na hubiri na kanisa la PCOF Pentecostal Church One Faith pale Githurai. Pastor Sam is my first cousin na nimefurahia kuwa mahali hapa. Bwana asifiwe. Mbia neighbor amesalimiwa na Apostolos kutoka Zimmerman DCC. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Majina yangu ni Pastor Fred Balongo. Na hudumu pale Huruma El Shaddai Rescue Ministries. Pastor Sam nimemjua kupitia Bishop Kioro na pia tuko naye katika fellowship ya wachungaji Dandora pamoja naye. Mungu awabariki sana. Amen. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Hallelujah. Pastor Paul Gitimo kutoka Zimmerman DCC. Praise the name of the living God. I'm Pastor Francis Nganga from DCC Zimmerman. God is good and all the time. Reverend Paul Ngugi, DCC Zimmerman. Mungu awabariki. Amen. Kuna mtumishi mwingine ambaye ameachwa. Allow me nitabue tu uwepo wa Eagles Eye Circle. Tuwapigie tu makofi. Kuja tu tusalimie kwa kifupi. Eagles Eye Circle, personally mimi na kanisa imesimama na sisi sana, by the way. Hata Pastor Maura kwa hapa wamesimama nao sana, na wacha tusalimie. Asante Reverend. Bwana asifiwe. Naitwa Joseph Maina, nimeokoka na nimetoka Eagles Eye Circle. Ni shirika la akiba na mikopo, na hapa tuko na washirika zaidi ya 15. Ni wengi sana na tunafurahia na tunawapenda. Na tunapongeza mchungaji na pia tunawaambia ni vizuri kusave.
na kupata mkopo ufanye maendeleo. Juu ukigojea siku ile pesa yako itakuwa mingi ifike milioni moja ndio ununue shamba ama gari ama nini, unaweza shidwa. Lakini ukiweka kidogo kidogo halafu uchukulie mkopo, bora hautaenda kutumia kwa matumizi haya ya kawaida, utaweza kujijenga. Kwa hivyo Eagle Size Sacco ni sacco imesajiliwa na serikali, ilizaliwa kwa kanisa la CCI na saa hii imeenea kwa watu wote. Head office iko Thika, lakini huku tuko na members. Sasa leo nawakaribisha wenye mngetaka mahali pazuri pa kusave na kupata mkopo. Tuko watu wazuri wa kuaminika, ushahidi uko hapa, watu wengi hapa wetu tumejijenga. Tafadhali tukimaliza nipate pale nje, ukuje nikuregister, niko na forms, unaweza save na tuko na mobile platforms. Utasave ukiwa mahali huko, utaaccess pesa yako. Baada ya muda utapata mkopo, ununue shamba ya kanisa, mjenge kanisa. Kama mchungaji, nakumbuka wakati mlikuwa pale na nakumbuka mahali mko, nashukuru Mungu. Tuendelee hivyo na Mungu awabariki sana. Asanteni. Tuwapigie makofi by the way. Na wakati kwa tunanunua uwanja pale Dandora, walitupea loan na wakatusaidia sana. Wakati kwa tunajenga, walitupea loan na tukalipa. Wakati kwa tunanunua gari ya Injili, by the way, walitupea loan na bado tunalipa. So na person na hata mimi hata saa hii hata kuna loan bado naendelea ku resurface mahali pale. Kwa hivyo Eagle Size Sacco na wajua kwa miaka mingi sana na ni vyema sana. Gari ameweza kumwambia invest. Ukigoja ati upate millions, utakuta kwamba utakoja sana. It is good to invest, na hiyo itakusaidia sana. Itakusaidia sana na unajua kwamba ni wapi una invest. Si ni kweli? Tupigie Simon K hapa kwa sababu hata amefika. Kuja utusalimie, kuja utusalimie. Tumpigie makofi ya kuja utusalimie hata yeye. Amesimama na Pastor Maora sana, amempea platform. Karibu sana. Bwana asifiwe. Utikige hivyo guo. Kurali Gikuyu ka Githweri. Unajua sasa sisi tungezoea kuongea Kikuyu lakini tutangangana tu. Amen. Mimi naitwa Simon K, mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana kukuona siku ya leo. Na kuonanga tu kwa nini? Kwa TV na my senior here. God bless you so much. Dehaha muthenya wa muthi courtesy of Pastor Sam Waura na gakena muno ni undu wa muthenya uyu. Hayeyeyeyeya. Fancy. God bless you so much. Ndiarega kumugeithia. Dehaha courtesy of Pastor Sam Waura na gacokeria Ngai ngatho muno 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 ni undu wa muthenya wa umuthi, ni muthenya turetereire muno. Etiguo Pastor Sam aranjiraga muthenya wa umuthi ni muthenya wa uhiki wake. Na ndigiagitira uhiki wake. Amen. Na gakena muno ni uria turehanite na ndungata ino ya Ngai. Ngwiciria riu ni kwa ihinda ya miaka 2 years. Na njugie ati kuma riria twamenyanire na Pastor Sam, reke njugie ndire ndaigua ucuke wake tondu ringi twi kuria mitambo-ini, ringi ni ukihuragirwo thimu gakinyiririo ndumiriri ukirwo Simon ndungata muhunjagia nayo no he handu turaigua turona tureka, ndire ndaigua ucuke wothe. Na ni njokageria Ngai ngatho ni kuhe ndungata ino ya Ngai tondu actually ona mundu angihurira thimu anjire Simon ni ngwendaga uni direct kwi ndungata ya Ngai iria uramenya tungitwarana nayo gathabari kwaria mana ti uhinga ni muheaga namba ya Pastor Sam. Ngicokeria Ngai ngatho tondu muthenya wa umuthi ru ni ndiramenya glory ni kuongerereka na nginya anointing ni kuongerereka. Ru ngwiciria na kuria tutarakinyite ru ni tugukinya ni undu wa Ngai. So ni muthenya munene muno hari ni na hari ndungata ino ya Ngai. Ndimucokerie ngatho muno ni undu wa kamweke gaka na ngwiciria ngurikiria hau. Asante sana. Wacheni tusimame.
kwamba siku ya leo Bwana isiwe tu ni ibada ya kanisa, bali ipate idhini kutoka kwako Bwana, ya kwamba maneno mtumishi wako atakapo yanena hapa Bwana yapate baraka ya mbinguni. Toba Bwana ya kwamba na sisi ambao umetuleta hapa ili ya kwamba tusiliki kutoka kwa neno ambalo umeandaa mtumishi wako nalo, ya kwamba Bwana utafungua mioyo yetu nasi tutakuwa wepesi wa kulisikia na si kusikia tu, ila kusikia na kufuata neno lako, ili utukufu wako ukaonekane. Na baada ya mkutano huu tuseme ya kwamba hakika tumeona na tumesikia sauti yako. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba, tuseme amen. Basi kwa furaha hiyo nataka tukaweze kusikanisha mikono yetu vizuri. Let us celebrate the servant of God. We can do better than that for the glory of God. Come on, celebrate the servant of God in Jesus' name. Naomba tuketi. Bwana asifiwe. Anaitwa Reverend Margaret, nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa roho yangu. Nafurahia siku ya leo kwa sababu ya yale Mungu anaendelea kutenda. It is taking new territories. That is the theme of our church CCI, taking new territories. Na Pastor Sam, sasa you are leading to a new territories. Na katika in the new territories, there are things to do in a new way, in a godly way. Na ni ombi langu ya kwamba Mungu ataendelea kupanulia mipaka. God bless you. Amen. Amen. Thank you so much. Nikianza ningependa kutambua watu ambao wamechangia sana kwa maisha ya Pastor Samuel. Singependa nipana imagine kama wapendwa wange kuwepo, hatungekuwa hapa. I will not be here as a bishop sababu kuna watu ambao wamechangia. Ningependa niwatambue. Ningependa kwanza na Reverend Benjamin na Pastor Alice. Hao wapendwa kule Samuel, Pastor Samuel anatoka upande wa Kandara, ndiko wapendwa hao wanahubiri na wamewasaidia sana. Ningependa kuwatambua. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna wengine ambao tunachukulia hapa juu, lakini kuna wale ambao walitoa makamasi, si ndio? Kwa hivyo ni vizuri, na mara nyingi wale wanakula ni wale wamekuja huko juu, si ndio? Tungependa kutambua Reverend Benjamin. Mungu akubariki sana. Thank you. Pastor Alice. Reverend Kevas pia amesaidia sana, pamoja na Pastor Lucy wamesaidia sana, na ningependa kuwatambua. Thank you so much. Thank you so much. Na ili tuweze kuja hapa lazima wangepeana, hao wote lazima wangekubali kwamba wapitishe. Wangekataa hatungekuwa hapa. Kwa hivyo tungependa kusema asanti kwa sababu ya kusimama na kumsaidia Pastor Samuel kuwa hapa. Pia tungependa nitambue Bishop Kioro. Bishop Kioro amechangia sana pamoja na mke wako. Msalimie, mwambie tunatambua kazi mmefanya. Mmesaidia Pastor Mora, takiwa si wa dhehebu lenu, ni wa CCI. Umesimama na yeye mkasahau mipaka ya dhehebu, na tunasema asante. God bless you. Tungependa pia kutambua dada wetu mama, mke wake wa Pastor Samuel, maana angemsumbua atungekuwa hapa. Hiyo ni kweli, si ndio? Tungekuwa tunasikia ametoroka usiku, hatungekuwa tunatambua. Tungependa. Thank you so much. Na watoto wa Pastor Maura wako hapa, watoto. Yeah, thank you so much. Bado usikae mbali, hii siku ni siku yenu. Mimi nikutaka hapa mbele. Watoto wa Pastor Maura mkuja hapa karibu, hii ni siku yenu. Tungekuwa tunasikia mnapiga watu ngeta huko, ingekuwa ngumu kuwa hapa.
Thank you so much. Asante kwa kupatia baba yenu amani. God bless you. God bless you. Tuwapigie makofi. Maana si wamefanya kazi nzuri. Wamepatia wazazi amani wahudumu. Hata isingekuwa vingumu kuweza kuhudumu ikiwa watoto wao wakai vizuri. Kwa hivyo tunangependa kuambia Mungu awabariki na muendelee kushikilia wazazi wenu. Asanteni sana. God bless you. Thank you so much. Amen. Nimetambua na ni wengi sana. Thank you. Ningependa kwenda kwa social media. Social media kuna watu wamesaidia Pastor Mwaura sana. Na moja ni SK Simon. Uone na kuona na kufuata tu ni silently. Na hata mimi nakunjua. So naweza kuambia watu wale wameinterview. Kwa hivyo hawa wamesaidia sana. Sana. Wamemsaidia na vizuri kutambua give honor to whom it's due. Now Varodhi Wadhayo pia amechangia sana. Ningependa in absentia, sijui kama yuko in absentia, mumwambie tunatambua kazi amefanya. May the Lord bless him. Kuna wengi ambao wamesaidia, huenda wazazi wa Pastor Mwaura wale mmetoka Kandara, ningependa kuwaona. Msimameni tu mahali mko, msimame watu wa Kandara, wazazi. Thank you so much. Asante. Asante. Thank you so much. Mama yuko? Mama yuko? Yuko eh? Oh, basi. Asimame tufanye hivi. Amen. Thank you. Thank you. Thank you so much. Asante. Asante. Nasikia msemo wa Kikuyu ukisema wega umanako. Wema utoka nyumbani. Kwa hivyo tungependa kushukuru wazazi kwa sababu ya kumlea mtoto wenu. Kama wakati alizaliwa angetupwa kwa pipa, hatungekuwa hapa, si ndio? Kwa hivyo tungependa tutambue kazi ambayo imefanywa na wazazi. Thank you so much. So you allow me sasa nishiriki neno na hata wewe nakutambua. Hata wewe nakutambua. Amen. Na wachungaji wa CCI ambao mmekuja kusimama na mmoja wenu, Mungu awabariki, na wachungaji wengine ambao pia mmekuja. Pastor Mwaura, asante kwa kushirikiana na wachungaji wengine. Kanisa sio CCI peke yake. Kanisa la Kristo ni kubwa, na tunasema asante. Ningependa nishiriki toka kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 9. Joshua chapter 1 verse 1 through 9. Jina langu kama vile umesikia Dr. Daniel Munyoki. Kanisa hili lilitoka upande wa Murang'a likija huku. Kwa neema ya Mungu kuna sehemu ambazo hatukuwa na diocese. Kwa hivyo tukakubaliwa na viongozi wetu, kama uko na neema ya kwenda pale na ukafungua kanisa ni sawa. Kwa hivyo tukaja Ndandora tukafungua kanisa. Tukaja hapa tukafungua kanisa. Umesikia Karen, na njusi tumefungua Njiru. Yote imetoka wapi? Murang'a. Tukavuka tukaenda Kanjiando tukafungua kanisa Keserian. Kuna kanisa Keserian, kanisa limejengwa la mawe. Tuna kanisa Kitengela ambalo pia limetoka Murang'a, na tukavuka mipaka tukaenda Kelingoris, Transmara, Narok County, na tukafungua kanisa pia. Where we can, we do it. Bwana si baadaye, Mungu anajua kile kitafanywa baadaye. We thank God for that. So Joshua 1, Joshua naona tuliongea Kikuyu sana, niongezee Kiswahili sasa, si ndio? Sababu huku ni mjini, capital city. Sasa niende kwa Kiswahili kidogo. No ama itumia kuikati. Nitaongea lugha, nitakuwa nachanganya na warushia kidogo, sababu walipata kingi. Nitatumia lugha ya Kiswahili sana sababu tuko mjini, the capital city of Kenya.
Yoshua 1 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyanga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima ule Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, inji yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa macheo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa uchinja, maana ni wewe utakawaridhisha watu hawa nchi niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na uchinja mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakaoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiongope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nao tunajua Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa, ambaye sasa Musa amekufa na Mungu anamuongelesha maneno ya kumtia moyo. Ninafurahi sana hapa ninapoona inaandikwa kwamba Musa ambaye alikuwa mtumishi wangu, naye inaongea kwamba Yoshua alikuwa mtumishi wa nani? Alikuwa mtumishi wa nani Yoshua? Alikuwa anatumikia Mungu chini ya nani? Ya Musa. Ivat anaitwa mtumishi wa nani? Kwa hivyo ukitaka kwenda juu, tumikia mtumishi wa Mungu. Amen. Serve the man of God na wataenda juu. Wengi wanataka kuanza juu, wataki kuanza chini. Tunaona Yoshua amekuwa chini ya Musa na kipindi kimefika chake kuweza kuchukua watamu, kazi ambayo Musa aliifanya. Baada ya Musa kufa, na Musa kama tungeongea kwa lugha ya leo, alikuwa na kanisa kubwa sana. Watu ambao Musa alikuwa anaongoza ni watu wengi sana. Na wewe ukipatiwa kanisa kubwa kama hilo, umekuwa only an assistant, inaweza kuwa changamoto kubwa sana. Musa ni kiongozi mkuu, mtu ambaye wameongea na Mungu na Mungu amemwaminia kazi kubwa, na sasa amekufa. Kama ungekuwa katika viatu ama miguu ya Yoshua, your bishop has died, askofu amekufa, na unaambiwa sasa kanisa hili ni lako. Ukisikia mtu ambaye anasema nilikuwa nangonjea hiyo, unjue si kiongozi. Ukisikia kiongozi ambaye askofu wake akifa
anasema sasa siako lile washo. Unjua huyo si kiongozi. Unaposoma hapo unaona there was an attitude that Joshua had. Kuna moyo Yoshua alikuwa nao ili kwamba hata wakati huu moyo wake ungali unaongopa kazi ambayo anapatiwa, anaongopa. And that should be the attitude that we should have always. Moyo ambao tunastahili kuwa nao. I remember this day nilioa na mama yetu Reverend Betty, mke wa askofu mkuu, ndiye alitubeba na gari lake. Baada kutupeleka honeymoon, nilikuwa namwambia tuombee. Asema ile tuliomba imetosha. Hakuniombea tena. Because I was afraid. Nashindwa sasa kutoka hapa mtu anaanza wapi? Sasa nilikuwa kijana naambiwa nimekuwa mzee. I tell you, niliplead na yeye atuombee. Kwa honeymoon, kwa room. Hakuomba. I was afraid. Wakati Farodhi nilikuwa nimekutaja, utaleta sandaka ya kuchelewa. Nilikuwa nimekunjengea mbonga points. So Yoshua mtumishi wa Musa, kazi hii anaiangalia with seriousness mpaka anaongopa. Na ukisikia kiongozi ambaye kazi anaichukulia kwa urahisi, huyo si kiongozi. Wakati tulipata mtoto wetu wa kwanza, tukiita Baba Ndamaris, nilikuwa naangalia ni nani anaitwa, because according to me sikuwa na istahili kuitwa baba, naona ningali mtoto. I approached the issue of marriage and family with humility. Na even ndivyo Yoshua ana approach ministry with humility. And I pray today, Pastor, you will approach ministry with that humility. Wakati nipatiwa mamlaka nianze kuzika, kubatisha, I remember nikienda kuzika, I was still consulting. Because to me, naona kwamba sijahitimu. So tukienda mazishi, I'm consulting the elderly people, wala ambao ni wa makamo, kuuliza vile mambo ufanywa. Do you know many times tunafanya makosa because of overconfidence? Ujasiri mwingi tunakosea. Nilienda mazishi mahali, mtu amezika akaweka kichwa kikiangalia upande ambao hukustahili. Baba ya kijana akasema lazima jeneza litolewe liingizwe tena. Na nikasema I wish kama angeuliza wale walikuwa karibu, kichwa kinaangalia wapi, angeondoa aibu hiyo. So Joshua, he is approaching ministry with humility. And I pray pastors who are here, may God give us grace. There are people who have gone ahead of us. Kuna wale ambao walitutangulia and they can guide us. Wanaweza tusaidia. Ukisikia mhubiri ambaye ako na overconfidence, nilikutana na mwingine akaniambia nimetoka kuwahubiria, akaniambia kanisa ambalo alikuwa ameitwa, akaniambia kwa Kikuyu mahali nimewafikisha, pastor wao awafikishe hapo. Aliandaa makinya. Attitude that he has. In maintenance, mara nyingi hata sisi katika huduma huwa tunahitaji kuambiwa na Mungu, be strong and courageous. So Joshua
alihitaji kutiwa moyo na Mungu na ambiwe awe hodari ama awe na nguvu. And wakati all that you have suggests that you cannot make it, ukiangalia mazingira yako, unaangalia kile unacho, unaangalia elimu yako, unaangalia mfuko wako, now all that you can see is suggesting that you cannot make it, you need to be told, be strong by the Lord. Wakati umesoma Antivat, umeona wametangaza kazi, wanasema tunahitaji mtu ambaye amesomea taaluma hii, wa apply, na unaangalia watu wao wameapply, unalinganisha na vyeti vyako, mpaka unasikia ndani yako, you should not try this at home. Ya apply, maana ukiangalia kilo nacho, the voice inside you is telling you, don't try it, you are wasting your time. Sababu naangalia wale wameapply. Kuna siku nilienda interview zamani, and kwa bahati tu nikaona karatasi ya moja alikuwa mbele yangu. Nikasema hata kama ni mimi ningekuwa na taini watu, sincerely ningechukua huyo, because she was more qualified than me. So such a time as that, you need God to strengthen you and to encourage you. In ministry, unaangalia kazi ambayo Mungu amekuitia, unaangalia kuhitimu kwako, unaangalia masomo yako, unaangalia watu wale ulio nao kanisani, na unasikia sauti ikikwambia, please, you cannot make it in this area. You need God to tell you, be strong and encourage. In the Pastor Maura, today we have come to tell you, be strong and courageous. Huwe na ondari na mwenye uchunja. Because the Lord knows your limitations. Mungu anajua dhaifu wako, anajua unyonge wako, na unaweza kuwa ndani ya moyo wako unasikia sauti ikikwambia, usinjaribu, you cannot make it. During such a time, my brother, the Lord is speaking to you, anakuambia, be strong and courageous. Wakati you look at the past experience, mambo yalo umepitia, and there's little encouragement from them. Mambo yalo umepitia, your history, your background, the way ulilewa na wazazi wako, unaangalia historia yako, na unasikia sauti ikikwambia, sio kama nyinyi, sio watu kama nyinyi. You look at that, and the pointers are, they are suggesting discouragement. Unaangalia mambo ambayo umepitia, unaangalia mboma yenu, unaangalia wazazi wako, unaangalia mahali umepitia, na ndani yako sauti ambayo unasikia inakwambia mambo ya kuvunjika moyo. Na sio tu hayo, bali ukiangalia even the present and the future responsibilities, jukumu ambao napatiwa na majukumu ambao yanakukondolea macho ama umepatiwa, they are too big. Ukiangalia ni rahisi ukakufa moyo. And that's why God is telling us, be strong and courageous. Pastor, I come to encourage you. Chungaji, nimekuja nikutie moyo. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Wakati the expectation of your church, matarajio ya kanisa lako, matarajio ya viongozi wako ni mengi na makubwa, ukiangalia udhaifu ulionao, such a time you need God to tell you, be strong and courageous. And I believe I'm there myself. I need God always to tell me, nahitaji Mungu kila wakati aniambie, huwe na nguvu,
huwe hodari na mwenye uchunja. Text ambayo tumesoma juu ya Yoshua ambaye alihitaji kutiwa moyo, and God gave him the encouragement. Mungu alimpatia nguvu ambazo alihitaji. Yoshua akiangalia past experience zake, ningependa basa Mwaura ukiangalia zako, angalia za Yoshua. Ukiangalia experiences, mambo ambayo Yoshua alipitia, ni mambo ambao naona kweli alihitaji kutiwa moyo. Alikuwa anahitaji sana kuingia nchi ya Kanaani. Nakumbuka walitumwa na Musa waende wakafanye nini? Wakafanya utafiti wa nchi ambayo walikuwa wanaenda kumiliki. Na wakaja na Kalebu, wako na ushuhuda mwema, lakini watu waka-complain, they murmured, and so they delayed the time ambayo alikuwa ingie Kanaani. Wakati alihitaji kuingia, hakuingia wakati ule, though inga he was, hakuweza kuingia, maana watu walianza kuteta, na hivyo akachelewesha kufika kwake. Na sio hiyo tu peke yake, bali Yoshua ukiangalia mambo ambayo amekunja moyo, maana aliona kazi ambayo Musa alifanya. Akaona watu hawa wanaambiwa niongoze, ndio wamefanya Musa asiingie Kanaani. Na sasa ndio naambiwa nifanye nini? Niwe mchungaji wao. Usiseme wewe ndio uko na ndawa. Yoshua alinjua, ukiona cha mwenziwe chanyolewa chako tia maji. Ananjua wamemkosesha kuingia nchi ya Kanaani, na Mungu anamwambia watu hawa ndio utaongoza. He needed encouragement. Alihitaji kutua nguvu, maana si rahisi wapendwa. Ingekuwa rahisi kwake kwenda kuanzisha kanisa mpya kuliko kanisa hili la watu ambao wamemfanya mtumishi wa Mungu Musa akose kuingia nchi ya ahadi. So he is very aware of the people ambao anaenda kuongoza. Ameona watu wa rika yake ambao walitoka kule Misri wameangamia jangwani. Ameona wakifa. And so he is very aware of the challenges ahead of him, because anaangalia mambo ambayo amepitia, anasema he can only make it by God's strength. Na ningependa nikuulize leo hii, ulia hapa mtumishi wa Mungu, nikiuliza Pastor Mwaura na kuuliza wewe na nijiuliza mimi, what experiences that you have gone through, ni mambo yapi ambayo umepitia, changamoto ambazo umepitia ambazo zinakuweka chini? Ukienda kuinua mikono, shetani akukumbusha, kumbuka hii, kumbuka hii. What experiences? And that's why Joshua needed encouragement, sababu alikuwa na mambo ambayo amepitia na alihitaji kutiwa moyo. Siku leo Pastor Mwaura, we are very aware kuna mambo amepitia, na ni rahisi mambo yale yakachipuka, shetani akukumbusha, kumbuka hapa. Unakumbuka mambo ambayo ulipitia. You need God to encourage you. And God has sent us, my brother, to tell you He is going to be with you. Amen. Ukiangalia maisha ya Yoshua hata wakati huo, the present was not encouraging. Was not encouraging. He was not as young as he was when they left Egypt. Sasa ni mzee, hana nguvu ambazo alikuwa nazo wakati alitoka wapi? Misri. Anahitaji kutua moyo. Miaka imesonga. Utawezaje na miaka yako kuongoza watu hawa? Na sasa hauna nguvu ambazo ulikuwa nazo wakati. Unakumbuka wakati aliongea na watu wa Israeli, aliwaambia we are well able. That time when he was saying we are well able, he was younger than he is. Therefore he can easily lose heart.
Na sasa sio hiyo tu, Yoshua anajua Musa hayuko sasa, wakuwa kila wakati anamwomba mashauri. Musa ameenda. So the president was not any better. He is fully aware that there is nobody to lean on for advice. He knows the people who are the member of Egypt, watu ambao walikuwa na wanajua their experiences in Egypt, they are not alive, they are all dead. So Joshua anahitaji kutiwa nguvu. So God is offering Joshua encouragement, sababu anajua udhaifu wote, anajua mambo yale amepitia, anajua the present situation, anajua ana mtu wa kuangalia, anajua maisha yake. Sasa anamtia moyo, anamwambia uwe hodari, uwe hodari, sababu anajua Pastor Maura, Mungu anajua kila kitu kuhusu. Hakuna kitu tutamwambia Mungu kukuhusu, anajua. He knows everything. He knows your limitations. Anajua upungufu wako, anajua unyonge wako. Ndiposa siku ya leo anakutia moyo kupitia ujumbe wake kwa Yoshua kwamba be strong and courageous. Bwana asifiwe sana. Actually verse 2 anamwambia Moses, my servant is dead. No, si kwamba Yoshua hakunjua. They had mourned for 13 days. Walikuwa wameomboleza siku 30. Hananjua. But God is urging him to accept the reality that Moses is gone. Akubali so that he can adjust. Baada ya hapo siku ya leo Pastor Maura, tutakumwagia mafuta na tutaondoka tukuachie kanisa. Utauliza what happens after here. Ulisikia mtu mwingine ambaye alipaka rangi na akapaka akianza kwa mlango, akapaka mpaka kwa kona, akashindwa atatokea wapi. Akasema they did not give me the manual ya vile nitapaka, sababu sasa ako kwa kona, hakuna mahali pa kukanyanga. Tutakuwa tumeondoka. We are giving you the manual. We are giving you the manual. Be strong and courageous. Be strong and courageous. So God is urging Joshua na wana wa Israeli wakubali kwamba Musa amekufa. Sasa wategemee Mungu, nguvu ambazo anawapatia. And they should not live in the past now. Wasikubali kuishi, wakubali past life yao, maisha ya awali iweze kuwazuia kufanya kazi ile Bwana amewaitia. Pastor Maura, siku ya leo itakuwa haina faida kuanza kuomboleza mambo ya zamani. Vila hukusoma sana, vila hukupata mali sana, vila hukupata watu wa kusimama na wewe. Kubali the reality. It happened and for me and God will be with me. Kuna watu wengi kila wakati wanaenjoy the past. Vile babu yao hakuwasomesha, vile brother yao hakuwashika mkono, na wanakana vidonda kwa tumbo wakisema when I grow up tutaonana na yeye. When I grow up, I remember I was doing the same. Kumbuka one time I was practicing karate, nipigane na my brother. Wanaingia kwa bathroom na ingonga ngumi, na ninajiandaa sababu ya my brother. Kuna mahali nisifikiria angenisaidia na hakunisaidia. So na hakunjua, hata leo anjui, pengine ataona hii. You may need to end it that. Sababu nilifikiria atanisaidia kwa masomo. And when I needed him, he did not come to help me. So nikawa kila wakati
Nikiingia kwa bathroom naweka maji kwanza chini. Na ngonga ukuta in preparation. There was no profit. Pastor Maura, uko na experience. Mungu anamwambia Joshua kubali. Ameenda. Sasa unjust unitegemea mimi. Kuna mambo Pastor Maura yakwenda vizuri. Lakini leo hii unamwagiwa mafuta. Wachana ile ambayo kwenda vizuri, achana nayo. Wanasema yaliyopita si nini? Tuyangange enjayo. So God is telling him, Joshua, you cannot live in the past as some people do. Don't live in the past. Pengine au kupita mtihani vizuri na kila wakati unakaa ukiangalia mtihani ambao ulifanya na ukufanya vizuri. Na unaanza kuomboleza, I wish, what if I got an A? Ningekuwa wakili leo. What if I got married to so and so? What if? What if mtoto fulani? What if Keva was my son? Bila naumbiri vizuri. Unaangalia wako, unakufa moyo. Nasema kama mwingine alisema juu yake, nari koranda asiarire mogate. Anaangalia mtoto wake anakufa moyo. Don't live in the past. Let God encourage you. Kubali ilifanyika. Na hivyo ndivyo Mungu anamurudia. Anamwambia Moses is dead. Maana inaweza kuzuia. Just imagine uko kwa athletics, unakimbia alafu umekwazwa na kanjiti, alafu anza kusimama uiangalie, utapitwa na wao walikuwa nyuma. Wewe songa mbele, usahau. Unaweza kuwa wewe ni mama umeanguka na nguo zimetokana, alafu unaanza kusimama, nimaniona. Tunaanza kuuliza watu, umeniona? Umeona ucho wangu? Sasa wewe songa mbele. Kama amekuona achana na wao. Wewe songa mbele. Kama amekuona atafanya nini? Utafanya nini? Na wamekuona. You cannot change wacha kuona. Kama hukupata ni grade nzuri au kupata. Hiyo ni kweli. Hilo ulipata ni yako. And God can use it. Na Mungu anajua, akikuita anajua au kupata grade nzuri au kufanikiwa kusoma sana. So instead of forgetting the past, focus on the future. There's no profit dwelling on what you could have gotten but you didn't get. Hakuna faida kuangalia kila ambacho ungepata na ukupata. I'm saying forget those things, and I like Paul. Paulo akiandika kwa Filipi 3:13 anasema one thing I getting those things which are behind. Nasahau mambo ambayo yalikuwa nyuma, nasahau. Kwa sawa. Kule ulipita mjana Maura na watu wako kusalimia vizuri, sawa. Ile mshirika jana alitoroka sababu ya mjengo, sawa. Kwa hiyo unaonekana kuna moja. Sawa. Maana ni rahisi kwanza kubeba watu na ukakosa kusonga mbele. Paulo anasema one thing I do. Na sawa. I don't want to build on yesterday. I want to focus on the future. Mungu alitaka Yoshua na wana wa Israeli to attend to the task at hand and not to focus on the past. He tells them in verse 2, now therefore arise. Najua kila ambacho umepitia. Najua magumu ambayo umepitia.
najua dhaifu wako, najua upungufu, najua vile watu wamekuchekelea, najua vile watu hawakusimama na wewe. But don't build in that all on the past. Therefore arise, arise. We too dear ones, tuko na kazi ambayo Mungu ametupatia, na tuwezi tukaanza kusimama tuangalie nyuma kule ambako tumepitia tuanze kufa moyo. We should arise and do the work God has given us kwa mikono yetu. A French born Quaker ambaye aliitwa Stephen Great aliandika maneno ya inspiration na akasema hivi: I shall pass this world but once. Listen to that. I shall pass through this world but once. Any good that I can do or any kindness that I can show to any human being, let me do it now, for I shall not pass this way again. You will not pass that way again. Kila ambacho unaweza fanya Pastor Mwaura, fanya sasa. Guleta anasema ninapita ulimwengu mara moja, hautapita ulimwengu mara mbili. Na anasema wema wowote ambao naweza fanya, ukarimu wowote ambao naweza onesha watu, wacha niuoneshe sasa, maana sitapita njia hii tena. So don't dwell in the past. Wewe focus in the future, because hautapata nafasi nyingine kama hii ambao uko nayo. This is a season, Pastor Mwaura. This Sunday hautakuwa na season hii ya kuwa mchungaji hapa. There will be another pastor one day. So this time you are there, do it. Dear ones, let us do the good we can now. Tufanye kile chema tunaweza fanya wakati huu, when we have the opportunity, when we have the time, because there's a time we will not be able to do that good. Kuna wakati hautaweza kufanya hiyo. Bwana asifiwe sana. Kikuyu proverb inasema warugaga, yule ambaye alikuwa anaruka anaweza kutoboka. Nini kwa Kiswahili? Kuzama. Unaweza, yule ambaye alikuwa na uwezo wa kuruka mto anaweza shindwa kuruka, azame, aingie kwa maji. Na Wainaga ambaye alikuwa anaimba anaweza angalia. Leo Pastor Mwaura una nguvu za kuimba imba. Kuna siku utakaa huo naangalia. Baba yangu alikuwa mwimbaji sana zamani, lakini baadaye alikuwa anakaa angalia. Basi siku moja aliangalia watu akiimba, akaniambia yule amemalizia wengine, wataimba nini? Amesahau. So when you have the opportunity, my brother, do it. Na kila mmoja wetu hapa, sio Pastor Mwaura, sote hapa, wakati indira wina mweke wa kweka wega ika tondu kuri mainda utakahota kweka maundu maweka. Jana usiku nimeenda na samaki, napatia mama yangu, namwambia kule samaki, ambia aweze kula. Kuna wakati ananiambia niletee nyama, anakuja na nyama na katakata, anashindwa kula. She is 100 years, miaka 100. Sasa namwambia erorere, namwambia aangalie tule nyama sasa. Sasa aangalie tule nyama, akiangalia tonneidwe, we never walk this way again. Kuna siku moja na sisi tutaangalia wengine wakila. So when you have opportunity, fanya kazi. Kama una nafasi ya kuosha kanisa, osha. Kuna siku utapata nafasi hiyo. Kama uko na nafasi ya kusaidia mtu, msaidie sasa. The rich man alifikiria hiyo njia ataipitia tena. It was too late. Akiwa kule anateseka, anasema apatiwe nafasi. Hata anaanza kuhurumia ndugu zake. Wasinje wakaenda mahali alikuwa.
Today tuko na nafasi. Do it. Do it. Pastor Maura, preach like you can never preach again. Umbiri, penda watu. Usiseme utawapenda kesho, wapende leo. You may never get that chance again. God encourages Joshua to be strong and courageous. And nimesema Joshua needed to be strong. He had a land, alikuwa na inchi ambao kama angekuwa dhaifu na angekuwa na uzembe, inchi ya ahadi ambayo Mungu alimwaidia mstari wa 6, inchi hiyo angeweza kuiona. Therefore, inchi, the territory that was to be covered was large, and he needed to be strong, because akiwa na woga na akiwa ana nguvu angeweza kufanya kazi hiyo. Ndugu yangu, dada yangu, tunahitaji kuwa na nguvu. Kuna kazi nyingi ambayo Bwana ametuitia kila mmoja wetu. We have work to do, and God has promised us we need to do it. We need to serve the Lord now that we have time and the strength. Joshua needed to be encouraged, to be strong, atengemee nguvu za Mungu. Mstari wa 5a, Mungu anamwambia no man shall be able to stand before you. Hapa Mungu anamwambia tegemea nguvu zangu and my power to provide, kukupatia kile ambacho unahitaji. Pastor Maura, may the Lord provide to you all that you need. May the Lord provide to you. Tegemea Mungu akupatie watu ambao watashikilia huduma hii. Tegemea Mungu akupatie partners, people that are loyal, people that can be led. Tegemea Mungu. Mungu anamwambia Joshua, depend on me. Why? Because nikikuongoza, I'll be your power, I'll be your providence, and therefore no man ataweza kusimama mbele zako. Likewise, God is telling us, dear ones, that we are more than conquerors. Tu zaidi ya washindi. Why? Because yeye ako pamoja nasi. Tusiongope. Pastor Maura, be strong. Mama, be strong. The Lord is telling you kwamba muko zaidi ya washindi. Therefore, you need strength. God will give you that strength. Mstari wa 5b in verse 9, they can trust God's strength and the presence. Mungu atembee na wao. Anawaambia, have I not commanded you? Si nimewaamuru. Anawaambia, fanya kazi yako, niachie results. Fanya kazi yako, hapo pengine niachie. Niachie. Have I not commanded you? Ameona amemwongelesha na Yoshua ngali na shaka. Anamwambia, avai, si nimekuamuru, huyo hodari, fanya kazi, uniachie mengine. Niachie. Samora on Sunday preach the word. Achia Mungu wa mengine. Preach the word. Tell people what God is saying. Achia mambo mengine Mungu. Anajua how to deal with the people. The question, would the Lord command them to go to battle and leave them stranded? No. Mungu angewaambia waende vitani na waache bila kuwa na wao. Kwa hivyo anapowaambia, have I not commanded you, he is telling them, depend on me. Maana siwezi watuma na niwaache. Pastor Maura, mimi sijawahi kuona, in my little experience, sijawahi kuona mchungaji ambaye anaajiriwa kazi ya uchungaji anaambiwa na mwanjiri wake akuje na kondoo. Sijaona. Nani upeana kondoo? Ni mwanjiri ndio upeana nini? Kondoo. So Mungu atakupatia kondoo. Usipigane wachungaji, mpiganie washirika. Kuna mahali pengine pale kwetu njuzi, mtu wanang'ang'ania ambiria, mtu wa tukutuku, mwingine wa
wa matatu wanang'ania ambiria. Ambiria ametoka nyumbani, mtu mzima anaweza chagua ile ngari ataingia. Wanang'ang'ania, watukutuku wakakasirika, akachukua, alikuwa na sindano, akatoa tena. Sasa ataweza kubeba ambiria tena? Hataweza. Basta, using'ang'ane na mtu juu wa shirika. Atulichukua kondoo wangu, hauna kondoo, ni wa mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hata sisi hakuna kitu umetulipa tuje, ni yeye ametutuma. Atatuma wengine hapa, na wengine atoe hapa, atume kwingine, na atoe kwingine, atume hapa. Maana hakuna mchungaji unjipatia kondoo. Kondoo wa mwenye kazi. Secondly, mimi sijai kuona mchungaji unjilipa mshahara. Ati mwenye ng'ombe anangonjea akamue, akifika haina maziwa, ukamire rurune, umekunywa maziwa kule nyikani. Mwenye mfugo ndio pelipa mshahara. So believe him and trust him to pay you, and he knows to pay well. Ananjua jinsi ya kulipa. One time, and unanjua my experience, when God called me, I was teaching in Thika. Mungu akaniita, akanituma Kandara, Kashanjiro, na nikaanza a very remote place, rural. Pastor Ali here was one of my leaders akiwa youth. And I remember nikiambia Mungu, kama unakaa Nairobi uniambie nikuje, nisiwe nikikaa mbali na wewe. But kama unakaa mbinguni and the earth is your footstool, then distance between heaven and Kandara and heaven in Nairobi is the same. It's the same. So depend on God to provide. Na miaka yoyote, my brother, nimesoma nikiwa tu kule mashambani, na watu wananiuliza hata wakiwa town, so tutapitie sponsor atupeleke college. Nawaambia kuna sponsor ako njoo, because hakuna mchungaji unjilipa mshahara. Mtu mwingine akasema kama unjajiita unjitafutie mafuta ya kunjipaka, sababu ana mafuta yako. Lakini kama amekuita, kwa hivyo Pastor Maura, kama anjakuita, tafuta washirika wako, ng'ang'ana. Lakini kama amekuita, mwachia kuletee kondoo, mwachia kuletee kondoo. Mshirika akija kuambia nataka kuhama kanisa kwa njia nzuri, mbariki kwa roho nzuri, mwambie udhioka dhereme, na unaita pasa wake, unampatia kula, naenda unambariki kama ana shida. Wakikuwa nasema utatiga yule ambaye haachi apati. Let's have a good attitude in ministry. Bwana asifiwe sana. Amen. So Pastor Maura, God is saying depend on him to provide. Atakupatia kila ambacho unahitaji. Bwana asifiwe sana. He is our support. He is our support. He is our strength. He is our strength. Then anamwambia, ningependa nimalizie na hii pastor. Namwambia, be strong and observe to do what? Whatever is written in this book. Pastor Maura, this book, observe to do what is written in it. Then anasema baada ya kufanya hivyo, you will make your way prosperous. Kitabu hiki kina maneno ya uzima. Hiki kiko na antivirus.
Na nilikuwa naangalia mtu kama Jeremia anasema when I found it nilikula, maana alijua faida yake. When I found it, si kuidharau, si kuweka pale liweze kunjaa vumbi. When I saw it, it became my food. Job anasema I treasure your word more than my necessary food. Dogereti ama nimedhamini sana neno lako kuliko chakula changu cha kila siku. Let this be your food. Kitabu hiki usiachane nacho. Hata wakati mambo yamekuwa mengi, when you wake up in the morning, the first thing is not the phone. Ukiamuka asubuhi, Pasamora, kitu cha kwanza sio simu. Kuna watu wengi siku ya leo akiamuka, kitu cha kwanza ni simu. Ukiamuka, the word. Let the word guide you. Let the word of God lead you. Let the word of God feed you. Bwana asifiwe sana. Why? It is a lamp to your feet. Itakuwa taa miguuni mwako. Itakupatia kanzo. How to counsel members, how to relate with them. It will teach you patience. Vile unaweza vumilia washirika. Mungu akusaidie. Nitaachia hapo sababu ya time. Nikutie moyo ndugu yangu, be strong in the Lord. Kitabu hiki, don't turn away from it. Verse 7b anasemaje? Do according to all the law of Christ. Kile ambacho sheria hii ya Bwana inaongea kifanya. By doing that, you'll be prosperous. And I'll finish with nisikiza ushuhuda. Mumbiri moja akaenda Nigeria. I know the name. Alipoenda Nigeria, kijana mmoja kati ya umati akamuuliza baada ya mkutano, ningependa nijue mapenzi ya Mungu kunihusu. Ngaienda kati ya nani? Mungu anataka nifanye nini? Na huyo mumbiri who had come from South America akampatia Biblia. Akamwambia nenda ukasome Biblia hiyo. Na miaka mingi kapita, yule mumbiri akarejea Nigeria na akamwambia nisaidie ile Biblia ambayo nikupatia. Na akapatiwa ile Biblia, akaiangalia, akaona ile Bible ilikuwa imesomwa. It was almost underlined kila mahali. Then akamuuliza, have you found the will of God for your life? Je, umejua mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yako? What do you do nowadays? Unafanya nini? Akamwambia, I'm a bishop with the 70 churches. How did he know the will of God? The word of God will guide you. Neno la Bwana kuongoza Pasamora. When you wake up in the morning, interact. The word of God is God himself. Ni Mungu. Unapoamuka kutana na Mungu. Uwezi ukaenda kuongea na watu wake kabla hujaongea na yeye. Ni anajua Mama Kamau anahitaji maneno aina gani. Ni anajua brother fulani anahitaji ushauri aina gani. So consult him. He will give you counsel. Lakini ukienda kwa hekima yako utaumia sana. Utaumia sana. Nikiwa kijana niliambia ndugu mwingine, ukikosa kumomba Mungu akusaidie msikiana, utauliza wote. Utakuwa unaenda unauliza huyu, anakataa. Watawafanya revision ukiwa umewauliza wote. But ukitegemea Mungu si atakuongoza. Mwambie Mungu, I don't want to go and be disappointed. Guide me the right one and he will show you the right one. Si Mungu akuongoze Pasamora. Si akupigania kwa hii ministry. Akusaidie sana. Akupatie hekima kwa hii kazi. Kutoka hapa mfungue ingine na ingine. Tusimame sote. Wapendwa, it takes much courage and strength to serve God as Joshua did. Inachukua nguvu za Bwana kutumikia Mungu vile Joshua alifanya. Praise and worship team, you may want to come forward. Tazama ishi sasa
kumtazama Yesu amenena mwenyewe, haleluya, tutaishi tukitazama, tazama, ishi sasa kumtazama Yesu amenena mwenyewe, haleluya, tutaishi tukitazama. Ni ujumbe wa Bwana, haleluya, tazama, ishi sasa kumtazama Yesu amenena mwenyewe, haleluya, tutaishi tukitazama. Wachungaji tulio hapa siku ya leo, mjumbe wa Mungu kwetu siku ya leo ni tumtazame. Tumtazame atutie nguvu. Tumtazame atuoneshe jinsi ya kuchunga kanisa lake. Tusiende kwa hekima yetu. Tusiende kwa maarifa na nguvu zetu. Anasema tumwangalie. Tuwe hodari na wenye ujasiri. Na anajua dhaifu ambao tunao. Anajua wengi wetu hatuna pesa. Makanisa ambao tunahudumu, kiwango cha pesa ambacho kinaingia ni kidogo sana. Na ni rahisi mpendwa ukakata tamaa. Ukasema sasa umeacha kuhubiri. Ukiangalia mshahara, ukiangalia sadaka, usikate tamaa. The Lord is saying, be strong and courageous. Tumepita hapo mpendwa. Tumepitia njia hiyo, and we can encourage you. Tunaweza kukutia moyo. I remember when I began ministering, siku moja sadaka ilikuwa shilingi 100 na kitu. And one day I remember msichana mmoja akaweka sadaka 200. Nikaona Mungu amekuja leo. Noti ya 200. Baada ya service na tumehesabu na tukaweka kwa account, sadaka leo imepanda. And we thanked God, tukashukuru Mungu kwamba Mungu amekuja bila kutumana. Baada ya kwenda nyumbani, msichana akaja kwangu. Kaniambia, pastor, kuna noti uliona ya 200 kwa sadaka? Nikamwambia ndio. Kaniambia nilikuwa nimetuma unga na mama yangu na nikaweka by mistake. Na mama anasema ndarenda kuiwa ngano, adaenda ngima. I know there is a pastor here. Pengine uliambia mtoto school fees itapatikana baada ya service. Na service ikaisha. And that was the most discouraging day for you. Because kilo lipata. The Lord say, be strong. Be strong. Hakuna mtumishi ufanya kazi at his own expense. They honor the work you provide. He is our Lord. Funga macho, mwambie Bwana nakutegemea. Nakutegemea Bwana, unisaidie. Nakutegemea katika huduma hii. Nakutegemea Bwana katika kazi hii. Nakutegemea Bwana, nakutegemea. Nakutegemea Bwana. Eternal Lord, be our guide. Be our strength, O God. Be our strength, O God. Be our strength, our Father. Likatarabusike. Likataralababusia. Mataraba zikili labasa. Rebasheke labusiki lamaza. Rebashakala lababa sanda rababusia. Rebashakala lababa santa. Mataralababusia. Rebiketere labasanda rababusa. Oh, shakala lababa santa.
Yekele la baba sandara la babusia. Matara la baba. Riba shakala la babusia. Matarabu zitere la basaya. Matarabu zikilila. Father, we're depending on you. Our Father, you are our dependence, oh God. Shikalabuzi, Lipakata, Lukusitirilaba, Baba Weteriba, Zikilabasa, Mataralababu, Shikilalabasa. Baba, tunakutegemea. Bwana, tunakutegemea mfalme, kwa kondoo ambao tutachunga. Bwana, kwa mshahara kwa mchungaji tunakutegemea Bwana. Katarabu zikilebaza. Baba mfalme, you are wiser than the wisest. You are the strongest, Lord. There's no one to compare to you. Hakuna mwingine Bwana wa kulinganishwa na wewe. You are the wisest. You are wiser than the wisest in this world. You are the strongest. No one comparable to you. Ripa shakababuzia. Tunapokutumikia Bwana, tupe neema tukutegemee. Tupe neema Bwana tukutegemee. Tupe neema Bwana tukutegemee. Tupe neema Bwana tukutegemee. Hosanna, Hosanna, tumwimbie. Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 tumwimbie. Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 tumwimbie. Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 tumwimbie. Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 tumwimbie. Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, 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 tumwimbie. Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna. Amen. Wacha tupigie Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Tunashukuru Bwana ni kwa ajili amekuwa pamoja nasi na kupitia mchungaji, kupitia mtumishi wake Bishop tumeweza kubarikiwa. Ningetaka tukaweze kuingia katika kipindi cha kupeana offering zetu. I would request you to sit down a bit, alafu I'll tell you what to do. Amen. Asanteni sana. Ningetaka tuweze kuandaa sadaka zetu, tuweze
zilete hapa, na kabla tutoe sadaka zetu, read a word, hata kama si tabia nzuri kunena kama mkubwa wako amenena, just allow me to read a word, na ili tukaweze kwenda katika hicho kipindi. Ningetaka kusoma katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 9 mstari wa 7 na wa 8, na nitasoma tu alafu tuweze kuingia katika hicho kipindi. Biblia inasema kwamba each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly, all under compassion, for the Lord loves cheerful giver. Verse 8, and God is able, shika hii vizuri, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, not some, all of them, at all time, not some time, ni wakati wote, having all what you need. Si ukiwa umepungukiwa, ukiwa na chochote ambacho unakihitaji, you will abound in every good work. Praise be to God. Therefore, ningetaka kukupa tu sababu kama ina hivi why we should give, na ili uweze kuwa unaandaa sadaka yako na Mungu atakubariki. The reason why we give, si kwamba tunapeana manake Mungu anahitaji sana. We give because our God is a giver. Praise be to God. Tunapeana manake Mungu wetu yeye anapeana. Biblia inasema kwamba anaweza kutupa, can give us grace. Praise be to God. It can abound in us in such a great way, ya kwamba tukiwa na kila kitu wakati wote tunaweza fanya kazi yote nzuri. Sawa sawa. Kwa hivyo point number 1, why we should give, it is because our God is a giver. Praise be to God. Point number 2 is our God is a good giver. Bwana asifiwe. Our God is a good giver. Point number 3, we are giving because we want to emulate our Father. Bwana asifiwe. Tungetaka kuiga Mungu wetu. Na Mungu wetu anakaa namna gani? 1, he is a giver. Number 2 is a good giver. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapomuiga Mungu wetu, we must give. We must also give, be a good givers. Praise be to God. Number 4, and the reason and why we give, we want to give thanks to our God. Tungetaka kushukuru Mungu ambaye amekuwa akitupea neema, the grace. Praise be to God. Kwa hivyo unapoandaa sadaka yako, ujua kwamba tunamuiga Mungu wetu ambaye yeye ni is a giver, and you cannot outgive your Father. Praise be to God. He is a good giver. Bwana asifiwe. Therefore emulate your Father. Bwana asifiwe. Emulate your Father and give, and be a good giver. Now finally, we should also be thankful to our God, manake yeye mwenyewe amekuwa akitupa na akitusaidia. Bwana asifiwe. Hiyo sitakufanya upeane vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningetaka tuweze kuingia katika kipindi cha kupeana. Ingia katika mfuko wako, toa sadaka yako ili tuweze kuomba. Toa sadaka yako kwa mfuko wako. Uko karibu na mfuko wako kuliko mwingine ule. Number 2, kama uko ungetaka kupeana kupitia simu, tuna pay bill pale. I can see 24/7. There is 0740. There is 6 what? 6 what? Ni angaliliwa hapo vizuri juu si pati hapo. Lakini kuna pay bill kwa wall pande hii, kuna pay bill kwa wall. The other wall kuna pay bill. Unaweza pia peana kupitia pay bill. Praise be to God. Kwa hivyo Bwana wabariki sana na watende mema. Pia juu nafasi yetu si kubwa sana, utaniruhusu tu gwathe hanini. Ujitikirie gwathe kidogo, na ili tusiweze songamana tu hapa. Kwa hivyo ningetaka
tutapeana, tutajipanga vizuri ndio tusikuwe congested sana hapa. Kwa hivyo nafasi ya kwanza tutampa bishop pamoja na bishop wataleta sadaka yao hapa. Tusipewe wimbo kwanza, manake nitakupa instruction nyingine, alafu au invite our praise and worship team tuweze kuendelea. Bishop, thank you so much. Pia our overseer hapo pia nikupe nafasi, na Madam Isisa Pastor, okay. Thank you. Tupeane nafasi hapa mbele. Hii nafasi ya kwanza tutawapa hawa wako hapa mbele tuweze kupeana sadaka zetu. Thank you so much. God bless you so much. Amen. Na kama yako imefika kwa kupitia simu, barikiwa sana. Tunaye mtu wa heshima sana ambaye ni mheshimiwa hapa, pia tutakupa nafasi, Mchungaji Mwaura na mke wake na walio hapa, wageni wengine kwa lugha ya kwanza hapa. I will give you the first chance ya kupeana, na mkiwa sawa mnanipungia mkono. Amen. Praise be to God. Hivyo Bwana wabariki sana na watende mema. Ningetaka sasa tutaanza kutoka pale mwisho, na tutaanza na tuanze na hii row hapa mwisho uko pale. Madam, ndio sasa utakuja ukipeana hapa, unarudi hivi unasonga kwa kiti hapo, tukue na hii row kwanza, tukuja hapa na tunaanza huko mwisho, tunakuja hivi ndio tusiweze kusongamana sana hapa. Tutamalizia na hawa na Mungu wetu atatubariki. Praise be to God. Hivyo nitawalika wana praise and worship mtupe chorus, na tunaweza simama zote tuungane na wana praise and worship. Okay, sorry. Kama uko pale na uko unatupata kwa mitandao yetu, ni nafasi yetu ya kuweza kusifu Bwana na kumpa shukrani zako. Na kwa hivyo kuna nafasi yako pia ya kuweza kupeana, na sijui kama tutaweza kuwekewa paybill yetu kwa mtandao. Amen. Wacha tuweze kutangaziwa namba yenye ataweza kupeana nayo. Tafadhali ndugu yangu. Naweza. Amen.
Amen. God bless you so much. Bwana wabariki sana. Ningetaka tuweze kusimama tuombe ni kwa ajili ya sadaka zetu na sadaka zetu. Amen. Simama kama unaweza. Amen. Cheni tuombe. Bwana tunakupa sifa, tunasema asante. Bwana umetupa nafasi ya kuleta matoleo yetu katika madhabahu haya. Tuomba ya kwamba ukapokee matoleo yetu kama vile tulivyowasilisha katika madhabahu haya. In the name of the Lord Jesus. Lord, we commit the offering before you, Father. We consecrate it before you, Father. Na Bwana tunaomba kwamba ikatumike kwa kasi yote nzuri kwa minajili ya sifa na utukufu wa jina lako kuu. Pokea sifa zetu na shukrani zetu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. God bless you. Thank you. God bless you. Tuwapigie makofi. Praise us. Allow me to welcome Bishop Kihoro and atusomee profile ya Pastor Samuel Mwaura before Bishop kuje. Tupige Bishop makofi. Karibu sana Bishop. Thank you. Good afternoon once again. Majina yangu ni Bishop Kihoro Mwangi, na kama jinsi nilisema ya kwamba natumikia Mungu na kanisa la Victory Ambassadors Church, lakini mimi ni rafiki wa Pastor Mwaura na nimepata kibali hiki kuweza kusoma profile ya Pastor Mwaura. Nitasoma na Kiingereza, mtaniruhusu, nikiweza nitatafsiri baadaye, lakini sioni sana, lakini wacha nisome. Pastor Samuel Mwaura is a devoted minister of gospel whose life reflects a journey of faith, is obedient, and have an unwavering commitment to the call of God. He was born again in the year 2005 at a Christian Church International, that is in Githaiti. A transformative encounter that marked the beginning of his walk with Christ and his preparation for the ministry. After years of spiritual growth and service, Pastor Samuel responded to the call of God by planting a church in Mairisaba under the CCA umbrella in the year 2019. Through prayers, perseverance, and leadership, the ministry grew and later relocated to Morem, continuing to impact life and establish spiritual foundations. Today, he serves faithfully as the resident pastor of CCI Umojadri,
where his ministry continues to thrive and influence many for the kingdom of God. Pastor Mwaura holds a certificate in Bible and theology and is currently pursuing a diploma in the same. This is a demonstration of his dedication to biblical knowledge, sound doctrine, and equipping for effective ministry. In addition to preaching and pastoral work, he is also a talented gospel singer, using worship as a powerful tool for ministering, healing, hope, and revival. He is happily married to Mary Wajiko, his loving partner in life and ministry. And together they are blessed with 4 wonderful children: Julius Kuria, Virginia Wangali, Ahija Maina, and Blessings Jelly. Pastor Samuel Mwaura is a man of faith, vision, and humility. His life and ministry continue to reflect the grace of God, the power of obedience, and the beauty of serving the body of Christ with a passion and integrity. Just to say just a few, hatuwezi kuandika kazi, mwito na huduma yake Pastor Sam. Kwa haya machache tunasema ya kwamba mchungaji Sam amedhibitisha ya kwamba ni mtu ambaye anampenda Mungu, mtu ambaye ni mnyenyekevu, mtu ambaye anatumikia Mungu pamoja na jamii yake kwa hofu na kwa imani. Ningetaka kusema hivi ya kwamba jinsi ambavyo ninamjua mchungaji Sam, his ministry is a ministry of faith. He demonstrates what it is to be serving God with humility na kuaminia Mungu mambo yote. Hata kukaa hapo ambao umekaa ni ishara ya kwamba Pastor Mwaura is a man of faith. The other thing that I would want to say about Pastor Mwaura ni ya kwamba ni mtu ambaye ni mjasiri, mtu ambaye ako tayari kutetea imani na kupigania kazi ya Mungu. Pamoja na hivyo ni ya kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kushirikiana na any other person as long as huyo mtu wa Mungu anatembea katika njia zilizo sawa na njia ambazo ni za kumtukuza Mungu. Kwa hiyo nasema kwamba huyo mtu wa Mungu ameitwa. Askofu huyo mtu wa Mungu, hata kama wengine hawezi wakajua, mimi nina ushuhuda wake ya kwamba huyo mtu ameitwa. Bwana wetu asifiwe. Ni wakati this piece of land, wakati ambao alilocate na ikanunuliwa, having paid half of the amount of money, then another person came na akawa anatamani kunyang'anyana hii shamba hii ambao sasa tumejenga madhabahu haya. Mtu wa Mungu was ready to fight and to give everything ili kanisa hili lisimame jinsi ambavyo limesimama. Na mimi pamoja na our overseer Reverend Kevas na watu wengine, baadhi ya wengine, we are just following after him akipigana. And we are here to tell you, Bishop together with Mama, pamoja na wale watu ambao wako hapa, kwamba huyu mtu wa Mungu ambaye tumekuja kumuidhinisha afanye kazi ya Mungu, kama hata badilika from here, he is a man ambaye he is worth to take the torch of CCI Umoja 3 to the next level and for the glory of God. Praise the name of the Lord. Na pamoja na hivyo ni mtu ambaye anapenda kushirikiana na watu wengi, na tumeona hata wachungaji wa maeneo haya. He is one of our pastor in our fellowship, na ningetaka tu kurecognize Pastor Mbarongo asimame hivyo. Yes, na pia ni recognize Reverend Kenyatta pamoja na mke wake wasimame hivyo. Amen.
wamekuja kuthibitisha pamoja na wachungaji hawa wa kanisa la CCI ya kwamba this man is truly called by God to serve. God bless you and God do you good. Amen. Now tunaweza tukasimama, watu wa Mungu tunaweza tukasimama now. Let us be upstanding as once again we invite our bishop, the presiding officer, akaweze to take this opportunity to take this ceremony to the next level. Why can't we appreciate the man of God in a better way in Jesus' name? Thank you so much, Bishop. Naomba tuketi. Si tumepatiwa ushuhuda. Sasa tukaambiwa tuko na ruhusa kwamba hatujakosea. Ndio tunaweza kuwa tulikutana CCI tukaamua, lakini yule mtu ambaye tunapanga hayuko sawa. Kwa nashukuru kwamba kuna watu toka maeneo haya wanasema CCI hatujakosea. Kuna pasa mmoja tulipanga tumwagie mafuta na watu wakakataa, na tu kuendelea mpaka leo. Tulisimamisha hapo sababu tunamwagia atumike wapi? Watu wakikukataa tutakumwagia nini? So we better help you be where God calls you to be. Basi ningependa niletewe Pastor Mwaura na mke wake hapa kwa madhabahu haya, tumuombee sasa sababu tumepatiwa ruhusa. Tumuombee, na kweli kama vile Bishop amesema, kuna wakati mimi na Bishop Reverend Kevas nakumbuka tukienda polisi nakumbuka kuna siku tulishinda Mburumburu sababu ya uwanja huu. Uwanja unaona kanisa hapa imesimama, kuna siku tulikuwa polisi. Kuna mtu alikuwa anataka kuchukua uwanja huu. Basi mtapanda tu hapa. Thank you. Msinjali wanja ni kama harusi. Amesema ni harusi, lazima ndio wapange. Basi utaratibu ambao umewekwa. Pastor Samuel Mwaura, in the presence of God, your fellow pastors, and this assembled congregation, do you acknowledge that you have been specifically called by Jesus Christ and equipped by the Holy Spirit to become a pastor in Christ Church International, Umoja 3? Yes, I do. Thank you. Mpie makofi. Pastor Mwaura, will you humbly, obediently, and faithfully fulfill ministerial responsibilities of an authorized minister, working loyally together in love and unity within our denominational family, that is Christ Church International? Yes, I will do, my bishop. Thank you. Do you acknowledge that God has placed you in CCI, and do you accept the beliefs, values, mission that CCI
in God as the reason why God has called us into existence? If the answer is yes, say yes, I do. Yes, I do. Thank you. Pastor Samuel, will you commit yourself to ministering the gospel of God's grace with the love and humility, lead people to experience Jesus Christ, their personal Savior, gather, nurture, train, and release God's people to grow this church serving in different areas of ministry? Yes, I will. Thank you. Pastor Maura, will you exercise your leadership duties responsibly and be accountable, loyal, and submissive to the relevant CCI administrative organs? Yes, I will. Thank you. Nataka kuuliza mke wake pia swali. Ndio naweza kuwa aliambiwa ukikosa kusimama na mimi hautakula leo. Sasa anaweza tuambia tunafanya makosa tuache. Sinakwambia kuna pasa alikataliwa. Tumepanga, tumepitisha kwenda kwa kanisa yake, church council ikakataa. Na wakatuonesha sababu na mpaka leo ulisimamisha. So mama, ukisimamisha kitu hatutaacha ni nyama. Hiyo najuanga huko ziko. Hiyo tutakula twende nyumbani. Mary Mwaura, do you believe that your husband is called to the Christian ministry? Are you in support that he be elevated to the office of an authorized minister? Kama ndio sema, yes I am. Yes, I am. Thank you. Basi nitauliza Pastor Moro, utaweka sahihi hapa.
Ningependa overseers wako hapa, overseers wale wako. Bishop Kioro, you may want to come also. Polisi simama tu bila alikuwa amesema. Polisi. Taweka tu nitakuwa naongea. Pastor Samuel Mwaura, I'm putting on this collar as I formally acknowledge you as an authorized minister in CCI, Diocese of Murang'a. The Diocese Council will be praying for you, will be encouraging and supporting your ministry as you fulfill your ministerial responsibilities. Let's ask one of us, Reverend Kevas, to do it on my behalf. Thank you, Pastor Samuel Mwaura. On behalf of CCI leadership, I recognize your leadership gift and spiritual fruit that do attest to the genuineness and your good character, as defined in 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1, and your loyalty to CCI Diocese of Murang'a. On behalf of CCI Diocese of Murang'a, I authorize you from today, in the name of our Lord Jesus Christ, through the laying of hands and the prophetic prayer that we're going to pray for you today, to fulfill your new ministerial role as an authorized minister as from today. I authorize you today to dedicate children that are born to members in this church and administer Holy Communion, baptize those who accept Jesus as Lord and Savior, Lord, and officiate also in funeral ceremonies. And now I would request you to kneel down so that we can pray for you as we release you to go and serve the Lord. Anataka kukuserve. Uko sawa? It's okay. Oh, good. It's okay. Basi. Basi, thank you. Basi tusimame sote tuweze kumwombea. Praise and worship team, mtakuwa mkituongoza kwa nyimbo tunapoomba. Na sababu space hii ni ndogo, tunaweza kuweza kutoshea hapa. Mtakubali tu wale tuko hapa tuwakilisha wengine. Let's pray for them. We thank you, Jesus. Tunyoshe mikono yetu kwa wapendwa watu, waombe ili Bwana akaweze kwenda mbele zao. Tunajua si kazi rahisi, na tumeona wazazi wakati wanasomesha watoto wao wanawatabiria wao watakuwa engineer, wao watakuwa wakili, lakini hatusikii wakisema wao watakuwa mchungaji, sababu anajua kazi ya uchungaji jinsi ilivyo ngumu. Kwa hivyo tuwaombea wapendwa hawa, Bwana akaweze tu kuwapaka neema, awapake mafuta yake. Tunapomwagia mafuta haya yawe symbolic of the grace and the anointing of God over their lives.
Father, we thank you so much. Tunasema asante mfalme. Tunaomba neema yako kwa wingi. Tunaomba neema ikashuke kwa wingi. Mfalme mwema, we are praying that Lord you're going to release grace beyond measure, Lord, to your servants in the name of the Lord. Likabazuntu robo sikimaza. Father, I pray that this anointing, Lord, that we are pouring on him will be so symbolic of your presence, of your anointing in the name of Jesus. We pray that God, this will be so symbolic. It will be so symbolic, Father. You're going to release your anointing. Your anointing, Lord, reign over your servant, our Father. Take over, Lord, his weakness. Take over, Lord, his limitation, Lord. I pray the Lord will take over, Lord. Take over, Lord. Take over, Savior. Rabosa kabazintiri labaza. Lord Almighty, pray the Lord will anoint her. We pray, Lord, for our sister in the name of Jesus, Lord. The Lord will anoint her. God, we pray. Raboshikamazai, teribazai. Pray, Lord, that God will be powerful anointing, God. Likatarabazikili lamazai. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Rikata rabuza, rabo shakababuriaza, Luka shakabaza, riba shakalabazanda, matarabazikili labaza, matarabazokoloboza. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of the Lord, we pray. The Lord anoint our sister, anoint our Father, anoint our Savior, anoint our God, anoint her. Likabazikitirilabaza. Bwana, achilia neema ya kipekee juu ya mpendwa wetu anaposimama na mume wake katika huduma hii. Bwana, munemeshe, munemeshe Bwana, munemeshe, munemeshe Bwana, munemeshe mfalme mwema. Wikatarabuzikila Lord, anoint her with the diligence, anoint her with the power from above, our Father. Let her be full of meekness, brokenness, our God. In the name of Jesus, we pray for the spirit of counsel, the spirit of counsel. In the name of Jesus, we pray for your servant, Lord. We pray for him, oh God, that your anointing will fall on him. The anointing will fall on him. The anointing of God will fall on him. We pray today, Lord, the Lord, your anointing will fall on him, will fall on him, will fall on him. In the mighty name of the Lord. Baba, hawezi kwa nguvu zake, hawezi kwa nguvu zake, hana hekima yake, hana ujuzi wake. Bwana, chukua udhaifu wake ukampatie nguvu. Bwana mfalme, chukua unyonge wake ukampatie nguvu. Bwana, uwe hekima yake, uwe ujasiri wake katika jina la Yesu. Patie maneno ya hekima, maneno ya busara anaposimama mbele za wakuu. Ushakababu zindiri labasa. Bwana, mtumie, mtumie Bwana, mtumie kwa utukufu wako. Tunamweka wakfu Bwana siku ya leo, tunamtuma kwa kazi yako Bwana, tukiomba neema yako ikawe nyingi juu ya maisha yake. Mtenge na magonjwa, mtenge na mikosi, mtenge na balaa. Bwana, inua watu ambao watasimama naye kwa huduma hii, watu ambao watapeana mili yao kwa sababu ya kazi yako, watu ambao watapeana masaa yao sababu ya kazi yako, watu ambao watatoa pesa zao na mashamba yao kwa sababu ya kazi yako. Bwana, patie kibali, patie watu ambao watamuitia mashamba ya kujenga kanisa, watu ambao Bwana watamuita wakimuitia pesa za huduma. Baba, ni asante, jina lako litukuzwe Bwana. Wabariki mfalme, bariki dada yetu, mtumie Bwana kama chombo cha hekima, chombo cha kumwelekeza mume wake, chombo Bwana cha kwa msaada mkubwa, mshauri wa ajabu Bwana katika maisha ya mume wake. Baba, tunasema asante, asante, asante. Shali paradadahando vosote peredeheta taridaha sopika vari peredeshia matataredeta marove seta
Ematoko soteketanda badanota. Sheriperetana mando vositeka. Father God, shamate kanta baroza taka. Sheripredando voso peta candeberaba. Shomi parida gata kezaka. Shopataria alobosha. Sheripetando voseta. Shamakatala mayando vosote kanda. Father, we declare from today, you're going to manifest yourself through them, Lord. May that grace of miracles, O Lord. Sherere bagato koza. Sheriperetando vosota. May your fire, may your anointing, Lord. Shapire tata manova ratanda. Shamipokota. Riketekete dagalohozotoko. Shipeketegebegeta kalabababota. Shamiperedegeta katamayando. Shomiperetekebegete kandaba. Kawatumie kwa jia kimajabu. May the spirit of counsel, may the spirit of understanding, may the spirit of knowledge, may the spirit of wisdom, O Lord, may the spirit Jehovah God, you separated him, you set him apart for the ministry that was ahead of him, O King of glory. We give you thanks even because of our Pastor Sam. You knew him even before he was formed in his mother's womb, O King of glory. And after his formation, O Jehovah God, you set him apart for the ministry. Him, my Father, my Lord, and my God, we give you praise. Tuwasema ni asante Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya vile mmetumia kwa ile kanisa. We pray that, O Jehovah God, that your favor will be upon him, O King of glory. Wherever you will be going, O my Father, we pray that, O Jehovah God, that you always be walking with him. As by thy word in the book of Joshua 1 and verses 9, O King of glory, you told him that you shall never leave nor forsake him, O Jehovah God. It is our prayer that that word will become a reality unto this servant, O King of glory. We commit him, O Jehovah God, unto thy holy and able hearts, O King of glory. We commit him unto ye. In Jesus' name we do pray and believe in. Amen. Thank you, Mnasa Simama. Before wakiwa tu hapa, naomba watoto wakuje, watoto waje tuweze kuombea pamoja. Watoto waje. Praise and worship team, mnaweza kuwa mkituongoza tu. Yesu, nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu nitashinda, mimi ni mshindi. Wacha tuwaombee hawa.
Wacha tuwaombee. Baba Mungu wa rehema, twaja mbele zako tukiweka familia hii mikononi mwako. Yoshua akasema yeye na familia yake watakutumikia, na tunanjua Baba ulituumba tukutumikie. Kusudi lako la kuwa mume na mke ni wakuzalie uzao mtaua. Baba, umesema hivyo katika Malaki, the desire you had from the very beginning ilikuwa Bwana mume na mke wakazae watoto ambao watakupenda. Tunaomba wapendwa hawa wakakupende. Tunaomba watoto hawa wakupende, wasiwe na mungu mwingine katika maisha yao Baba ila wewe peke yako. Bwana, wafundishe kukupenda na kukuheshimu, watenge na ila na njama za ndui. Wakitoka waongozi, wakirudi rudi na wao, uwe mshauri wao Bwana. Wasinje Bwana wakaongozwa kwa njia isiyofaa na marafiki zao. Bwana, wapatie kanzo toka mbinguni. Roho Bwana shuka juu yao, shuka juu yao, tembea na wao. Roho Bwana shuka. Matarobo sikima kata likitori abazanta rababuri za holikatiki sitiri la mazaya bukuturubuza lipakosha kababuri za. Holy Ghost, reign over their lives, reign over their lives. Take over, take over, take over. Let them continue to be a blessing to your people for the glory of your name. This is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. God bless you. Bless you. Mafuta mabichi pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Mimi ni mshindi, nimepakwa mafuta mabichi pembe yangu, pembe yangu umeinua, ndiyo maana nina uhakika nitashinda, nitashinda. Mimi ni mshindi. Nimempatia certificate of authorization, na hapa kuna Biblia, the word of God. Go read it. Make it your friend, your closest friend. The word of God is God himself. Ni Mungu, na Mungu atakubariki. Amen. Basi ningependa tuweze wanataka certificate, unaweza toa. Oh. Basi nitauliza wachungaji waliopo mbele wawasalimie congratulations, alafu turudi sasa. Pembe yangu, wasalimieni. ndiyo maana nina uhakika leo nitashinda.
nitashinda vita. Imba, imba, nimepakwa leo, nimepakwa leo mafuta mabichi na pembe yangu ndiyo maana nitashinda, mimi ni mshindi. Basi wakati tunaweza keti, nitampatia Pastor Mwaura ili tusikie mtu akiwa authorized. Sauti ya kwanza inakuwa namna gani? Lakini sisi tulisema you still need your overseer. Hata ukienda kufanya hiyo mambo, follow him. Reverend Kevas, kuna mambo tulimruhusu afanye na mpaka leo hii consults me. Kabla hajafanya he calls me na ananiambia want to be sure I'm doing the right thing. Ukifanya hivyo utakosea. Kwa hivyo wacheni wapatie the newest authorized minister in CCI. Tupigie bishop wetu makofi mazuri. Tupigie Reverend Kefas ofasia wangu makofi mazuri. Tumpigie ofasia Benjamin Maina na makofi mazuri. Tumpigie Farodhi wa Thayo makofi mazuri. Tumpigie Saimokei makofi mazuri. Tumpigie Jimmy Sibisa makofi mazuri. Tumpigie DMG makofi mazuri. Tumpigie wazazi wetu makofi mazuri. Kwanza nashukuru washirika wote wa CCI Umoja Thiri kwa kunikubali niwatumikie hata kama sikuwa nimemwagiliwa mafuta. Nawapongeza. Mmejua shida yangu na mmetembea na hiyo ugonjwa wangu. Mungu awabariki. Bwana tukuzwe. Alafu ni shukuru wazazi wangu hapa, wamenilea, wametoka Murang'a. Mungu awabariki. Bwana tukuzwe. Kila mtu ambaye amehudhuria hapa, wachungaji, Reverend Kenyatta, mimi ningekupea tu nafasi. Wacha tu nitamke neno moja ambalo lilitamkwa na Reverend Kenyatta. Anaweza sahau, lakini mimi napenda maombi. Kuna maombi ilikuwa inafanywa pale kanisani kwa Reverend Kenyatta ya kila Monday usiku. Reverend, hayo maombi yalinishikilia, imefanya nikue. Unaweza kuzekana mafuno, lakini mimi ni mafuno wa hayo maombi. Ya pili, Reverend, kuna wakati ulinitabiria na haukujua labda ili jambo linaweza timia. Ulinielezea maneno haya ya kwamba kulingana na ile shida na changamoto nilikuwa napitia, ukaniambia unajuaje kana kwamba Mungu atakupea kanisa kubwa na horo kubwa. Already Mungu ametimiza hayo maneno. Ulinena, umenishikilia kwa maombi, umekuwa baba juu ya maisha yangu. Bishop Kihoro, nikupongeza na nikushukuru. Kuna wakati kama vile Bishop amenena haya maneno, nilikuwa natafuta upendo wa baba, na hakika ulinichukua nikiwa vile nilikuwa. Wakati huo nilikuwa nalala nje kwa sababu sikuwa na mahali pa kulala. Nikampata Bishop Kihoro, akanichukua kama mtoto wake.
Tumepita changamoto kama venye ametangulia kusema ya hii plot ya kanisa. Wakati tulinunua hii plot, kutokezea mtu akasema ni yake. Imekuwa safari, ilifanya nilazwa hospitali tangu nizaliwe, sijawahi nilazwa hospitali. Nililazwa kwa sababu ya hii plot. Bishop, umetembea pamoja nami. Mungu wangu akushukuru, na wale malaika ambao wamenilinda. Nitasema kama vile Jacob alisema, wale malaika ambao wamenilinda, na hao malaika wamekuwa pamoja nami. Umekuwa Baba juu ya maisha yangu. Reverend Kefas, nikushukuru hapa mbele ya watu. Umenilea wakati sikuwa najua neno la Mungu, wakati sikuwa nimeokoka. Umesimama pamoja nami, umenilea kiroho, ulinionyesha kupenda Mungu. Ya pili, ulinionyesha kutafuta uso wa Mungu. Nakumbuka wakati tulikuwa tunaenda morning devotion asubuhi, kwa sababu niliokoka nikapata watu wanapenda Mungu na watu wanaenda morning devotion. Nilichukua hiyo hatua, sikuwa najua kuomba. Ukanisaidia kuingia kwa ajili ya maombi ya morning devotion. Ukanitengeneza na mpaka hapo nimefika. Umetumika kwa maisha yangu kama brother yangu. Tulisoma na wewe, tumelewa na wewe, lakini sijawahi kudharau. Nilijua ile neema ambayo Mungu ameweka ndani yako, na nikaitunza na nikaheshimu. Nimefika hapo kwa sababu ya kutunza kile Mungu ameweka ndani yako. Na kushukuru kama brother yangu mkubwa. My bishop, mom, sina maneno, sitaongea sana kwa sababu ya masaa. Mimi sikupata upendo wa wazazi. Na wakati nilikupata, nikakuomba, nikakwambia Bishop, unaweza kubali kuwa mzazi wangu. Haukunikataa. Takulingana vile nilikuwa. My bishop, najua umenibariki. Naye Mungu wako azidi kuwa Mungu wangu. Bwana akubariki. Nimepata wazazi wengine wenye wamenionyesha upendo ya kutosha, ya kwamba mimi ni wa dhamana, hata igawa wakati nilikuwa nimeachiliwa. Ya mwisho niongee na watu ya kwamba mimi nimetoka familia kwetu, kile ambacho nashukuru Mungu. My brother aliokoka kwa kanisa la CCI, mwenye angetufuata tulikuwa tunafuata, kwa bahati mbaya akauliwa. Mimi nimekuwa Seth wa familia yetu kwa sababu Abel aliuliwa na Kaini. Ya mwisho ni shukuru mke wangu, amekuwa usaidizi wangu kwa maisha yangu. Amenisaidia, amenipea amani, nikaweza kutumikia hawa watu, mke wangu, na kuheshimu na kushukuru mbele ya watu. Ya tatu ni shukuru watoto wangu. Kuna wakati walinivumilia 3 years kwa sababu niliacha nyumbani. Singekuwa na uwezo wa kukuja kukaa hapa na watoto wangu na familia yangu. Tukawaacha. Kila Friday tulikuwa tunakuja hapa Nairobi kutumika. Niseme mbele ya watu, walisikia maneno ya kwamba tumeacha watoto, tukakuja kwa sababu tumewacha watoto nyumbani na tumesahau na hao juu ya kanisa. Niwashukuru watoto wangu, mlinivumilia na mpaka hapa nimefika. Mmetumika. Nyinyi ni watoto wangu, lakini nyinyi ni zaidi ya watoto wangu. Nyinyi ni rafiki. Nyinyi ni zaidi ya rafiki zangu. Ya mwisho ni shukuru mother-in-law na father-in-law. Wamesimama pamoja nami
Niseme hivyo mbele yenu na washukuru, mmenivumilia. Kuna wakati tulikuwa tunakosa chakula kwa sababu mimi nilioa nikiwa mtu mdogo na mke wangu alikuwa mtu mdogo. Hamkuchoka nasi, kila time tulimwendea, mnatusaidia na chakula, mavazi na kila kitu. Mmekuwa wazazi wa maana kwa maisha yangu. Nimeona upendo wenu. Mungu awabariki. Ya mwisho, kuna mama aliye pale, Wasia Rogama. Simama tumpigie makofi mazuri. Nimalizie na yeye. Simama tu anti. Ni mama, ni zaidi ya anti, ni zaidi ya wazazi. Wakati ambapo tuliachwa na mama yetu, tukitaabika, tulikuwa tunaenda kwake. Anatupea chakula, anatupea maneno mazuri. Mama, Mungu wangu akubariki. Umenishikilia, singefika hapo. Bishop, niruhusu tu. Wa mwisho kuna mama pale, Mama Ngedo, simama tu. Nikushukuru kwa sababu ya kazi nzuri. Tumpigie makofi. Sina maneno ya kuongea, nimalizie na hiyo. Huyo mama amekuwa msaada wa maisha yangu. Singejua Nairobi wakati nilitoka nikiwa kwetu nyumbani, kwa sababu ni neighbor. Amekuwa mamangu. Alikuwa akinunulia watoto wake nguo. Alikuwa ananunua nguo pamoja na zangu. Nimefanya kazi kwake. Amenishikilia. Mam, nakupenda. Wewe ni zaidi ya watu wengi. Mungu wangu akubariki. Nimalizie na chairman wa wazee hapa. Bishop, wakati nilikuwa na Mungu aliniita nije mji huu, sitaelezea fenye nilikuja hapa, lakini mzee, Mungu alinipea mtu mmoja. Sikuwa na manguo ya kuhubiri, nilikuwa navaa jeans. Reverend Kefas ni yeye alinisaidia na manguo. Baba Blessings, naongea hivyo ili aje chairman wa wazee. Hiyo familia imesimama pamoja nami. Mungu alinituma hapa kwa sababu ya hiyo familia. Wamekuwa msaada. Wakati wa COVID sikusikia COVID kwa sababu hiyo familia ilisimama nami. Hii church ikiwa changa. Wacha tu atusalimie tu. Ndiye chairman wa wazee. Ameshikilia maono yangu. Nikiwa na jambo, ni yeye wa kwanza kumpigia simu. Nikiwa na jambo la ujenzi, namwambia hapa tutafanya nini? Ajai niambia, pastor, nimeshindwa. Kwenye hiyo kipindi ya miaka 5, hawa ndio walikuwa wasirika wa kwanza kwa hii church. Na mke wake. Baba Blessing pamoja na familia yako, ninapoingia kwenye levo nyingine, naye Mungu akainue maisha yenu kwa levo nyingine. Mmekuwa msaada kwa maisha yangu. Kama sikupata nyinyi, singeweza kuhubiri. Kama sikupata mtu aliye na moyo kama wako, ningeshindwa na hii safari. Nimalize na hii kwa sababu ni matendo ya Mungu. Kuna wakati tulikuwa tunakosa chakula tukihubiri na mke wangu. Naona mke wako amebeba kabagi, ametuletea. Mungu wangu aliyeniteua
awe Mungu wenu, na pia mpate watu wa kuwabariki kama vile nimekuwa baraka kwangu, naye Mungu awape watu wa kusimama nanyi. Mungu awabariki. Ongea tu. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi la kusema. Nimejiona na pastor kwa muda mchache, lakini amekuwa wa msaada kwa maisha yetu. Nalia ni kwa sababu nafurahi. Huyu si Mwaura mwenye tulikutana naye. Bwana asifiwe. Leo naona Mwaura tofauti. Bwana asifiwe. Na mheshimu amekuwa pastor wetu. Hata usiku akipigiwa simu atatuombea. Na Pastor Mwaura, nasema ni asante kwa kukutana na wewe. Sijui nilikuwa ni mipango ya Mungu ndio alitukutanisha, na hiyo safari nashukuru Mungu. Mimi ni wa kwanza kufurahi kwa sababu kila wakati tulikuwa tunauliza kama church council, tulikubaliana tukapeana pastor. Tulikuwa tunangoja tarehe, tunaangalia kalenda na haifiki. So tukiwa na meetings nauliza pastor, kunaendaje huko? Anasema nimepeana
and it's only 5 years. Kuna watu wanakaa 10 years hata wajenunua plot. And we paid for this plot. It's paid. Bwana asifiwe. So naomba kwamba huyo Mungu ambaye amebeba Pastor Mwaura, hiyo neema ikatiririke kwetu na itubebe kwa maisha yetu. So that wakati kanisa inabadilika, even us tunabadilika. Pastor nafurahi. Nimalize na hivi, nitakosea sana. Kuna watu wako online, washirika wetu wa online, na nikikosa kuwatambua itakuwa shida. Kuna washirika wetu wale wametoka hapa, wengi wao wako US, wako Canada, nimewaombea hapa na Mungu ametenda. Najua wanatufollow. Na nisipowatambua wataona ni kama imewaacha. Jenga mahali uliopo, Mungu akubariki. Na wale wengine ambao ni washirika wa CCI wako US, God azidi kuwainua na kuwabariki na wasidizie. Amen, amen, amen. Nimalize na hii moja tu Bishop. Nikubalisha tu moja tu. Naona Farodhi ako hapa. Farodhi ako hapa tu. Farodhi kuja Farodhi. Tumpigie makofi mazuri. Ametumika na Mungu, tumekuwa safari. Nisipomtabua nitakuwa nimemkosea, na hataona ni kama alifanya kazi ya bure. Ulizalisha, haya ni matunda ya kile ambacho ulipanda. Karibu sana. Asante. Bwana asifiwe. Mko salama? Nafurahia kuwa hapa siku ya leo na kwa kupata nafasi hii. Unajua siku ya leo ni siku ya maana sana. Maana nilipokutana na Pastor Mwaura mwanzoni hakuwa hivi. Na hata sikufikiri ni mchungaji, alikuwa mwanabiashara sana. Lakini akaniambia kuna mahali anafikiria kufungua kanisa. Though nikisikiza historia yake ni mtu amepitia mambo mengi sana. Kwa hivyo nikimuona leo nashukuru Mungu. One thing I love about CCI, wachungaji wote wenye nimekutana nao, humility ndio inawabeba. Na nafikiri with humility utaenda mbali, Pastor Mwaura. I'm happy that today now you've been authorized to do all the things in the church. Najua tumetembea na wewe na hawa watu wangu wa online. Wakati tulikuwa na ile nafasi ya kuweza kupurchase plot, hawakujua, hawa online hawakujua zile matatizo tulipata kwa ground. Na unajua siku hizi ni vizuri, hatukuwa tunajua ground vizuri. Reverend Kefas anajua, at least hizi tunaielewa vizuri. Hata wengine wakisema wanasikiza ground, tunajua ni muhimu. Maana tulitatizi, kuna matatizo inakuanga ground such that ukienda kujenga kuna watu wanatokeanga. Yesu kuna pesa lakini watu wanatokea. So ni vizuri kusema tumetoka mbali na Pastor Mwaura. But one thing I love about him, before tujuane kabisa, aliniita na hapa Dandora. Nafikiri nilikuwa nakuja kufanya show na yeye, lakini akataka tuifanyie mahali Dandora. Wakati huo hata sidhani nilikuwa na studio. Sikuwa na studio. Lakini tukitoka akaniambia na kuna plot inauzwa hapa. Sasa nikashindwa. Yani ameniangalia, okay, you see, working in radio doesn't mean that you have money. In fact, saa zingine tunakuanga broke. Ukiuliza watu waimbaji wako hapa hata Saimokei, isipokuwa ni majina kubwa saa zingine, ukiona tukitoroka huko kwa media, si ati kuna pesa mingi. Sasa nikashindwa. Sikuwa hata nimewahi hata kununua plot. But let me tell you, he prophesied. Na hata kama sikununua hiyo, nilikuwa ninunue hapo, nilinunua hapo chini kidogo. Tena nikanunua 2. So, hata kama sikuwa naona kama ni mtu wa Mungu, sasa nikajua sasa huyu si mtu wa kawaida. And that is the day niliamini wewe ni mchungaji. So, wacha niambie washirika wa CCI Umoja 3, this is a new beginning. If you honor this anointing, you will go far. Mimi tayari niliona, and let me tell you, since then, siwezi weza kuhesabu zile plots niko nazo since that day. But he really prophesied, hata kama hakujua kama niko na pesa ya kununua. And because naona pia
safari aliyoianza pia ilianza na matatizo tukijenga hii kanisa. I'm happy kwa sababu hata mahali nilimwacha aliendelea. Nilijua neema tu itambeba. So leo hii nikiingia hapa, I'm so happy. By the way, naweza kosa mambo mingi naweza fanya, but nilifurahia wakati ulipata mahali hapa na ukajenga kanisa. So may God bless you. Mungu akuneemeshe. Na as Reverend Kefas, unajua tumekaa na yeye sana, na pia nimeweza kukutana na Bishop mara kadhaa, na wametufunza mengi. In fact, saa zingine mimi hujiuliza, isingekuwa ni hayo mafunzo, wengine wetu tungekuwa wapi? Some of the things we have today ni through kuhubiriwa. Na si kuwa mtu wa kanisa sana. By the way, hata nikiwa kwa media, you see, being in a gospel station doesn't mean you have to be born again. Unasikia? Ukinisikia huko usifikirie lazima nikuwe nimeokoka sana. Kwa sababu pale ni kazi. Lakini kuna wale sasa walikuwa wameingia wakiwa wameokoka. Sawa sawa. Sasa ukiingia hapo, Mungu naye ni nani? Anajua kuchukua. So akiona mtu mzuri anachukua. So nilipenda kuingiana sana na wachungaji. And I'm telling you, hawa watu ukiwakaribia sana and you honor them and you bless them, you will never be the same again. Today nikisimama hapa, I would urge everybody mwenye hata atajoin ama wenye wako hapa, please let's honor this anointing na tutaenda mbali. God bless you so much, Pastor Maura. My online followers wamefurahia kuona siku ya leo, and congratulations. Barikiwa sana brother yangu. Simama tu, mama simama, mama simama. Hapana hao, simameni wawili tuwapigie makofi. Simameni. Mam simama, rogama tu. Rogama. Si usimame mam. Rogama, ndio na tuone mahindi. Rogama. Si tuwapigie makofi mazuri sana. Huyo ndiye mam, na hao watu wawili ni mama zangu. Barikiweni sana. My mom. Nimeshukuru mmetoka mpaka Murang'a, mmekuja hapa kuona mtoto wenu. Ngai amurathime. Barikiweni sana. Asante. Nilikuwa naonelea ni vizuri hata mke wake tusalimie, si ndio? Kwa dakika moja tu. Hata kama nikusema hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui niseme nini siku ya leo, niko na furaha sana. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahia kuwaona. Sijui niseme nini, niseme tu Mungu awabariki. Yegi amenenwa. Nimefurahia leo. Sina mambo ya kusema. Mungu awabariki na watendee mema. Barikiweni. Tupigie makofi dada wetu, makofi mazuri. Ametuongeleshea vizuri. Thank you very much. Naona tuwapee waimbaji wetu wakati wakaweza. Maua. Sawa. Karibuni. Tunaelekea kumalizia. Good. Dakika moja tu. Kuna watu wanaomba wakaweza kupeana vipawa vyao, na ni vizuri kuelewa tunataka kwenda kwa utaratibu. Hebu wakapokea hizi hiyo ndio itakuwa kipawa chenu cha kwanza, mkapokea kutoka kwa watoto. Watoto ni baraka. Congratulations. Thank you very much. God bless you. Thank you. Tunaona vile wako na furaha wakipea mchungaji maua ambayo inatabasamu. Mungu wetu akubariki. Mungu wetu akupe neema. Kuna kitu tunaona. Pastor Samuel, on this sacred occasion of your ordination, we present these flowers as a symbol of our love, respect, and joy. Just as these flowers bring beauty and life, may your ministry bring light, hope, and God's grace to all you serve.
May the Lord bless you richly as you step into this calling. Good. Mumepongezwa na maneno matamu na watoto. Mungu akaweza kuwabariki. Reverend Kenyatta ako wapi? Good. Atusalimie dakika moja. Reverend Kenyatta tusalimie dakika moja ukipeana bahasha yako. Tunajua shughuli ni mingi. Tusalimie dakika moja tu. Reverend, tusalimie dakika moja. Thank you, Bishop. Asante. Reverend Kevas, my bishop. Kihoro, Bwana wabariki sana na wachungaji, Bwana asifiwe. And nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Hii ni mchungaji Kenyatta na nimesikia kulia tu sababu ya Mwaura. And ningesema tu Mungu abariki kanisa la CCI. The greatest gift you can give a man is to accept that man when he is at his lowest moment. Number 2, nataka kushukuru Mungu sababu ya bila alikuwa amenitaja hapa and alikuwa anakuja maombi. Tunafanya mikutano ya Monday prayers. Na hakuwa na mambo mazuri. Utiari kwega. Ihoro niwe gutiari kwega. Undu ngiona mundu rara komaja ali hado hega. Lakini nashukuru Mungu sababu Mungu aliniambia tu mambo matatu nikimwombea. Mungu atakupea kanisa horo kubwa yako. Hakuamini. Mutali na irio ndangĩtĩkia maũndũ ma Ngai manene ũguo. Number 2, nikamwambia zile majeraha umepitia utakuwa na kanisa ya kuponya watu. Bwana asifiwe. Number 3, nikamwambia and I would like to be that day niwe present ukiwa mtu mkubwa. Niko na mkutano ukabani ndaũtĩria thiende mũcerere njuke nyone wĩra ũyũ wa Ngai. So I say congratulations. And I say this is just a beginning, Pastor Mwaura. Very humble beginning. Uguthi kundu Ngai kuri utari warota. May God bless you. Bishop, mtu ni mtu mzuri. Amelipa gharama. Korwo Mwaura ndagũtuĩka mũkora ngĩatuĩkire mũkora tene na iye na orage andu. Ile hali alipitia ilikuwa imemqualify aache Mungu nawe mkora na afanye maovu. Alibaki na Mungu. Number 2 ni mke wake. Wewe wa Ngai na ni uko na moyo. Thank you. Shalom. Thank you so much, Reverend Kenyatta. Hiyo ni maneno ya busara na Mungu amekutumia kuinua mtumishi wa Mungu. God bless you so much. Tumefika katika kipindi kingine ambacho ni cha maana sana. Kipindi cha kumpongeza ndugu wetu. Unajua kuna njia nyingi za kupongeza mtu akifanya vizuri. Moja ni kushiki mkono na kumwambia congratulations. Ingine ni kumwambia na maneno. Lakini tumefika ile ya kumwambia hii ndio kipawa nimekuletea. Bwana Yesu asifiwe. Najua kila mtu ameshika bahasha ile tutaweka vipawa zetu na inaomba tukaweza kuanzisha na wachungaji ambao wako katika nyumba. Najua wachungaji wako hapa wengi. Tukitaka kuambia ama kuwapea nafasi ya kwanza wakiongozwa na askofu wetu na askofu yule mwingine mgeni wetu ndio watakuwa wa kwanza kumtunuku mchungaji wetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo waibaji wetu wakitupea choruses, bishop wakimalizia, overseer wakuwe pale, nikiwa pale nitawaongoza, alafu tuendelee na wachungaji. Hao wengine watakuwa familia, wageni wote watafuata pale na Mungu wetu atatubariki. Overseer tafadhali. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika
tafadhali tukafanye haraka kidogo. Usikae sana ukisalimia mchungaji, unaenda haraka haraka, watu ni wengi na kuna shughuli ziko mbele zetu. Tukitaka yote ikaweze kuendelea pamoja katika jina la Yesu. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Sema sema, haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa sema, haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Oh, haijawa rahisi. Wachungaji tuendelee. Amen. Wa Mungu. Wachungaji kidogo, tuharakishe kidogo. Amen. Kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Tufuatane tafadhali wachungaji. Kama wamemalizika, tukaingie kwa watu wa familia tafadhali. Mkaweze kupiga laini hapa. Watu wa familia, nafasi hii ni yenu. Nafasi yenu imefika, watu wa familia, tukaweze kuondoka hapo. Ado wa familia muke nigetha murathime mwana witu. Amen. Watu wa familia ni wa maana sana, na kama hawako tunaendelea na hao wengine. Family. Naona wamejitokeza vizuri. Wow, thank you. Congratulations. Kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Asante. Umenibeba. Haijawa rahisi. Tuendelee. Kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Imba. Haijawa rahisi. Ni mkono umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono. Haya, tuendelee. Thank you. Hata kama hakuna shaking the hand, unaendelea. Utamhagi saa ingine, saa hii kumsalimia tu. Good. Tuendelee. Nasikia kuna watu wa online. Mmekaribishwa wakati wa ku-appreciate mtumishi wa Mungu mkiwa mbali. Your gifts are accepted. Okay. Wenye wanazidi kutuma zawadi zao, tunatuma kwa hii namba send money 0727 397 608. Karibuni sana watu wa online. Asanteni pia nyinyi
Unapozidi kupeana zawadi zenu. Thank you very much. Yes. Na msiende, kuna watu wanasemekana wanaenda, msiende, kuna chakula kingi hapa. Hapa ni kingi tunapoendelea. Sasa tafadhali tusalimiane tu bila kuhug, tutafanya hiyo baadaye. Endeleeni. Usinipite Mwokozi, unisikie. Yes. Tuendelee. Unapozuru wengine, usinipite. Thank you. Congratulations wapendwa. Asante kwa kupongeza pasta wetu. Asanteni sana. Thank you. Wageni wa heshima wa mchungaji, wageni ambao wamekuja hapa, tunaomba mkaweze karibia hapa na msiache keki. Kuna keki kubwa, kuna keki kubwa ambayo tumeandaliwa na our host. Keki kubwa, msiache tafadhali. Hiyo ndio ombi liko na our host, tusiende. Kuna keki ametuandalia na itaongozwa na Pastor Lucy. Pastor Lucy akuwe karibu. Thank you. Naomba hapo tumefika, Mungu ni Ebeneza. Naona Wavasia amekuja, nataka kumpea hii nafasi akaweze kutuelekeza hapo kwingine, tukapata kubarikiwa katika jina la Yesu. Thank you. Tupigie Wavasia wetu makofi mazuri. Thank you. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunafurahia mahali tumefika, na najua kwamba kuna mahali bishop anakimbia, that's why tumempeleka at least apate
Just come. If kuna zawadi kama familia, wow. Wow. Just come. So hatujakatisha mambo ya kupeana bahasha, zawadi. Namba ya Pastor Moro tuko nayo 0727397608. Weka kitu mzito, weka kitu mzito. Amekuwa kikubariki leo, hata wewe mbariki. Leo mbariki, weka bahasha mzito. At least hata yeye afurahie akienda kuomba. Weka kitu mzito afurahie. And yes, weka kitu mzito. But hatujakatisha. Hata ikiwa mzazi wako amekuja na unasikia kwamba kama mtoto unakuja tu, jirete tu. Kwanza watu waone nimewapea namba 0727. Nimewapea namba 0727 397608. Weka kitu mzito. Haujaimbariki. Weka kitu mzito. Watu online, weka kitu mzito kwa ajili ya brother. Watu online, najua mkiamua mumeamua. Watu ona, najua kwamba mkiamua mnaamua. Hamwezi rudi nyuma. Hamwezi rudi nyuma. So if bado haujakuja hapa, kuna keki iko hapa, na before tufike hapo, wacha tuhakikisha kwamba Pastor Mora bahasha zimekuwa mingi. Kuna mtu mwingine ambaye amebaki? Okay, thank you so much. Thank you. God bless you. Asante sana. Pastor Mora, bado mtakuwa mnapokea bahasha hata mkuu hapa. Wacha niruhusu tu mketi pale, na bado hata kuwa mketi pale bado wanapokea. Sawa. Nasikia kuna keki hapa. Kuna keki iko hapa. Sasa kufika hapo. God bless you. Mimi nampenda sana. Thank you so much. I love you. Naitwa Reverend Kevas, Pastor Kevas. Rusi, kuja. Sema Yesu, naomba unisikie unapozulu. Amen. Thank you, praise team. Tuwafurahie waimbaji kwa makofi mazuri. Thank you so much. Na musiende tu, kaeni tu hapo. Oya moko makuguo, uguo na nimeli. Naweza ona meno yako tu ukicheka tu kidogo, tabasamu. Are we not happy? Si tumefurahia. Angushia Bwana makofi mazuri ya vile amefanyia Pastor Mwaora. Atumia gwitå kå rä a gä cagi kuna meha arä a ndä amä nä ho ngemi ikiuga 1 2 reke itugä re Pastor Mwaura ngemia maitå ini amen. Praise the name of the Lord. Tå rä arathime githä tå tirä akenu githä ndå kenete uga congratulations. Hiyo neno saa zingine inakuanga ngumu, utasikia wengine wakisema congratulations, uga congratulations. Pastor Mwaura,
So netukenete, we are so much happy. I will be very brief. Naambiwa tunaingia kwa kipindi cha kukula. Mimi naitwa Pastor Lucy, CCI Dandora. Pastors wote tukitoka hapa tunaingia kwa hema iko pale karibu na Sunday School Place, ndio nimeelekezwa na Pastor Mwaura. Alafu reverends wote at the upper room yenye chairman alisema ndio tutapanda. Na kwa hivyo saa hizi ninaomba nisaidiwe na mama mmoja hapa tukate hii keki ili tushukuru Bwana. Tukimaliza kukata hii keki tutaenda tu kwa mambo ya kukula katika jina la Yesu. So nipate tu mama mmoja ambaye ni mhuduma hapa kama yule mwenye yako pale akuje tusaidiane kukata hii keki. Anapokuja Yesu alipotiliwa mafuta alisema, alisema after kuenda through fasting alisema the spirit of the Lord is upon me. Roho wa Ngai ari iguru riakwa ni tondu ni ajitiririe maguta thie tuhingũrĩrwo nĩguo ndĩrenda mũtumia ũyũ eke tufungulie. Tuko na keki tamu sana. We thank God. We thank God. This is how we are climaxing it. Tukimaliza saa hizi nasikia chakula ni kingi sana. Kabla ya tuikate, media najua mtachukua. Thank you so much. Aya. Naomba nisaidie kushika hiyo meza, tuiondoe hapo. Twatinia keki ino no kuria tukuria. Kusipatikane mtu ambaye atakaye toka. Nitaita Pastor Mwaura hapa. Nitaita Pastor Mwaura nisaidie kuileta mbele kidogo ili wasimame pale. Nitaita Pastor Mwaura hapa pande hii, Pastor Mwaura. Pastor Mwaura saizi ni photographer. Wacha igonge moja kabla ya tu. Naita Sister Mary hapa akuje asimame hapa. Alafu tutashika keki vizuri. Pastor Mwaura shika kisu hapo. Wanataka kukata keki. Tutawaimbia ile ya kata 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 keki kata kata keki ya mafuta kata 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 usiogope kata umetiliwa kata uko na mafuta kata 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 kwa nguvu kata kata inalemba haya kata inapendeza hii kata 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 wapi shangwe wanapokata. Amen. Amen. Asante, asante, asante. Aya, asante, asante DJ. Asante. So, nimesikia Pastor Mwaura amesifia bibi yake vizuri sana na hiyo ni mzuri. Venye mnakaa venye mko very young. Mimi naonanga yule kijana anaitwa Kuria, ninashindwa kama ni wenyu. Vile Mungu amewaweka mkiwa young. So tunataka Pastor Mwaura upate kuumisha mam. Ama mam kwanza apate kukuumisha kwa sababu ni siku yako. Nikahora please. Nego mutwarithia. Nikahora tafadhali. Si wanafanya kazi mzuri. Ini muigire guoko ha mama agweni mundu ucio wa Ngai mutigakerie ha. Aya mumisha vizuri mutikiugaga kemika mwewe. Amen. Thank you so much. Thank you. Thank you. Sasa pia Pastor Mwaura aumishe Minister Mary kwa vizuri. Wah, kagwera nereu. Mungepiga makofi vizuri. Hamjaona venye imeenda vizuri? Asanti, niekelee hapa. Nataka overseer wetu wa senior Reverend Benjamin akuje. Reverend Benjamin na Pastor Alice wakuje. Wamefanya kazi mzuri sana. Nasikianga Pastor Mwaura akisifia Reverend wetu sana. Wasaidie tu na nini Asha, wasaidie na Saviet. Pastor, ningependa tu usaidie
Reverend kwa keki na hata Pastor Alice. Wakati mshemazi mmoja anaendelea kunikatia hiyo keki. Thank you so much. Thank you Pastor and Reverend, we love you. Msimamizi wa Pastor Mwaura, Reverend Kamau na Mam wakaribie pia. Wakaribie pia. Naomba tu wasongeshe hapa wapite tu. Asante sana. Tuwasaidie na serviette pale. Asante. Ninahitaji wazazi wetu wale wa kutoka kwa side ya Pastor Mwaura, yule mama ambaye wale wa mama wametambuliwa sana, alafu na hata mam na dad kutoka pande ya Sister Mary, kujeni ashialie ito okai, ashialie ito okai, ashialie ito okai, ashialie ito okai. Wazazi wetu karibuni mkule keki. Wazazi mimi ninawajua sana, netuma na maito haha. Alafu watoto wao wakaribie, watoto wao kina Kush wakaribie. Saidia mzazi na serviette. Nahitaji mshemazi mmoja hapa mwingine. Mmoja aendelee kukata keki, mwingine anasaidia na serviette. Wacha akuwekelee hapo dadi. Asante, 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 asante. Nilihitaji wazazi tu lakini ni sawa tu. Nilihitaji wazazi wake hasa, wazazi wake. Hiyo keki ingine itakuja. Ni wazazi wake hasa wanakuja, lakini wale wamesimama wazazi wapewe. Watoto wakuje pande hii yenye mimi niko. Watoto wapitie hapa wakuje pande hii mimi niko. Asante. Na ni wazazi. Asante. Asante. Aya, mama naweza pitia. Yes. Aya, asante. Hata mama yetu wako hapa, ni mzazi anapenda Pastor Mwaura sana. Thank you so much mom. Thank you mama. Asante. So tutaenda kwa kupea watoto wake na kale kadogo ambacho kale katoto kadogo kako wapi, ndio haka. Asante. Kush, kuja pande hii upewe keki, upitie hapa. Wachungaji wote na waomba tafadhali msimame tu, mkuje mnachukua keki alafu tunaketi na tutapitia hapo, tunakuja hivi. Wachungaji wote tafadhali na waomba, wachungaji cameraman nisaidie hapo wapite. Wachungaji wote wetu, wachungaji wetu wote wanapata keki hapo. Wachungaji wetu wote wanapata keki. Wachungaji wanafanyanga kazi njema. Wachungaji hufanya kazi ya ziada, wapate keki kwa rafiki yetu. Ashas, mnapoendelea kunikatakatia hiyo keki kwa wingi ili ijaze hizo sahani. Nahitaji mshemazi mwingine hapa. I need another usher. Here. I need another usher there. Saimo, Farodhi. Sibisa, nekegwira jerega Sibisa tene. Sibisa, DNG. Iyo ipigwe picha vizuri. Trend. Ni vizuri kapicha kakitrend. Yeah. Thank you Saimo, thank you Farodhi, thank you Sibisa. Hey, my brother. Thank you. Kigogona kiagirire pio. Thank you Reverend. Asante. Aya, hiyo keki tukatakate vizuri, alafu sasa tusaidiane mashamazi.
Kwa sababu sasa pasta amekuwa amesimama kwa muda mrefu, pitisha hiyo keki unless pasta uko na mtu mwingine ungetaka akuje. Exactly. Mwenye anaitwa na pasta akuje. Pelekea wazazi wetu pale keki. Ashas tafadhali kujeni. Chairman wa wazee, mzee wa nguvu, kuja upate keki. Chairman wa wazee, ukisikia pasta akisifu mtu kwa hiyo njia mpaka analia. Ukisikia pasta anasifu mtu mpaka analia. Sana. Thank you so much. Keep the sound small. Keep the sound small. Now we pray for the food. Alafu tuendelee. Ningependa sasa tuombee chakula. Mama Blessing, keki kwako. Mama Blessing, keki kwako. Nimureto haha, ashiari. Nimureto. Very good. Kujeni, kujeni. So tukimaliza hapo, wakati keki itakuwa inapenya huko na ninaona ni keki, alafu ikatakatwe vile itatosha. Ikakatakatwe vile itatosha. Mu make sure watu wa sound na praise team wako na keki mzuri. Make sure that watu wa praise team wamewekewa kakeki hapo, na wale wa sound na media team wawekewe keki vizuri. Hii bag ya mchungaji tafadhali iekelee pale juu. Asante. So keki ikatakatwe ifike pale. Wakati wanakatakata hiyo keki tukiwa tumetulia, wacheni tuombee chakula. Tuombee chakula ili tukitoka hapa niko hoya turahoera irio riu. Ni irio riu turahoera. Ni irio. Tufunge macho tushukuru kwa sababu ya chakula. Nimewapea ruhusa nyinyi endeleeni, bora msipige makelele. Sasa watu wamenini. Bwana, tunataka kukushukuru kwa vile umekuwa mwema hata kwa Pastor Sam na hili kanisa la CCI Umoja. Umetuonyesha upendo, tumesikia shuhuda ya vile ambavyo Bwana umetenda. Umetusaidia pia tukapata mlo, na Bwana kwa sababu ya vile ambavyo tulivyojitolea, tutakapokuwa tukishiriki pamoja, tubariki pamoja. Hicho chakula kiwe cha manufaa kwa mili yetu kama vile ulivyotulisha za kiroho. Tunazipokea kwa shukrani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Kwa hivyo tutakula chakula, tutaelekezwa pale na mashemazi. Bwana wabariki sana. Kila mtu apate keki, ashas. Kila mtu apate keki. Aya, ninaelekezwa na Pastor Mwaura. Ukipata chakula, unaingia tunakulia hapa. Bwana wabariki sana. Watu hawajakula keki, wacha keki ipite kule kwa watu. Asante. Pastors wanaenda juu, reverends wanaenda juu, pastors wanaenda pale karibu na Sunday school. Asante. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sema sema, shukuru
Mushukuru